Hi, hello, welcome friends. In continuation with the last class, now 21st question. What is there in 21st question? Flowcharm plant for Gujarat has entered into a contract with our refinery Abu Road, Rajasthan on 1st July to supply 10 valves on FOR basis. So 10 valves చేస్తున్నారు. The following information provided in this regards. List price వచ్చేసి 1 lakh. So 1 lakh into 10 తీసుకుంటే 10 lakhs will be the cost and exclusive of taxes. One of the conditions of the contract is that Flowcharm should ensure 2 stages of third-party inspections of valves during the manufacturing process. Cost of inspection, so whatever the cost section 15 ప్రకారం ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూలు ఏ కాస్ట్ అయినా కానీ ఇంకర్ అయితే రిలేటింగ్ టు దీనికి సంబంధించి ఉంటే ఆ కాస్ట్ని మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ కాస్ట్ని మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. ఈజ్ డైరెక్ట్లీ పేడ్ బై ఆర్ రిఫైనరీ టు టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ. ఆర్ రిఫైనరీ రిక్వైర్డ్ ఏ స్పెషల్ ప్యాకింగ్ ఫర్ వాల్వాస్. కాస్ట్ ఆఫ్ స్పెషల్ ప్యాకింగ్ విల్ బి 10,000. దట్ ఈస్ స్పెషల్ ప్యాకింగ్ ఫర్ వాల్వా. కాస్ట్ ఆఫ్ స్పెషల్ ప్యాకింగ్ వచ్చేసి 10,000 అవుతుంది ఫర్ 10 వాల్వాకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఫ్లోచార్మ్ అరేంజెస్ ఫర్ ఎరెక్షన్ అండ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ వాల్వా సప్లైడ్ బై ఇట్ అట్ ఆర్ రిఫైనరీ సైడ్. కాస్ట్ ఆఫ్ ఎరెక్షన్ విల్ బి 15 వాల్వాస్. సో 15,000 అవుతుంది. ఈ స్పెషల్ ప్యాకింగ్ ఛార్జెస్, ఎరెక్షన్ టెస్టింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ ఇవన్నీ రిలేటింగ్ టు దానికి సంబంధించి ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. గూడ్స్ ఆర్ డిస్పాచ్డ్ ఫర్ with a tax invoice on 20 July and they reached the destination of Abu Road on 21st July. Lorry freight of 5,000 has been paid by our refinery directly to the lorry driver. Assume CGST and SGST rate to be 9% each and SGST rate to be 18%. Opening balance of ITC of GST will be in the CGST is 20,000, SGST is 20,000. All the given amounts are exclusive of for GST wherever applicable. Flowcharm has also undertaken the following local transactions with during the month of July on which it is paid CGST and SGST has under. So amount paid CGST, amount paid has SGST. Avail the services of work conduct to the Erection Foundation fixing machinery to earth. సో ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ, సో ఏవైతే మనం ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ వర్క్ కాంట్రాక్ట్ సంబంధించి ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఉంటే అది బ్లాక్ క్రెడిట్ అండర్ సెక్షన్ 17(5) కింద. సో మనం ఇప్పుడు ఏమేమి చూస్తున్నాం అనేది ఫస్ట్ చూసుకోండి. Avail services of work conduct to erecting foundation to fixing the machinery to earth in the factory. Amount paid CGST, SGST. Next laid pipeline for the water source outside the factory. ఇది కూడా బ్లాక్ క్రియేట్ అయిపోతుంది ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీ. అక్కడ ఒకటి ఫ్యాక్టరీ అవుట్ సైడ్కి పైప్ లైన్ది కానీ ఆ టవర్ కానీ ఏమన్నా పెట్టిస్తుంటే వాటికి అన్ని బ్లాక్డ్ క్రెడిట్లకు వస్తాయి, అవి నాట్ ఎలిజిబుల్. నెక్స్ట్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ స్మూత్ అండ్ కన్వీనియంట్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ హిట్ ఫ్యాక్టరీ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్ టెలికమ్యూనికేషన్ టవర్ మొబైల్ కంపెనీ with due permission. It has entered into an agreement with the travel company to provide home travel facility to its employees when they are leave. So వీళ్ళకి ఎంప్లాయీస్కి ఏమైనా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నా అది కూడా ట్రావెల్ కంపెనీ అవి ఏమీ రాదు. నెక్స్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఫిట్నెస్ సెంటర్, ఇవి కూడా రాదు. ఇది అగ్రిమెంట్ ప్రకారం కాదు, హ్యాస్ పర్ లా ఆర్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏమన్నా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అప్పుడు వస్తుంది. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు. వర్క్అవుట్ ద నెక్స్ట్ ఆఫ్ CGST, SGST, IGST అదర్ కేస్ మే బి పేయబుల్ ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెడ్జర్ ఫర్ Flowcharm ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జులై ఆఫ్టర్ మేకింగ్ సూటబుల్ అజంప్షన్స్. సో ఫస్ట్ మనం ఫార్మాట్ ఏం తీసుకోవాలంటే పర్టికులర్స్ తీసుకొని ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ మైనస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ITC ఆఫ్ CGST, ITC ఆఫ్ SGST తీసుకోండి. ఫస్ట్ ఈ ITC, CGST, SGSTకి సంబంధించిన తర్వాత GST only after ITC of CGST has been utilized fully in terms of section 49(5). సో ఫస్ట్ CGSTని యూటిలైజ్ చేసిన తర్వాత SGST తీసుకోండి. నెక్స్ట్ GST పేయబుల్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెజర్. ఒకవేళ ఇవి రివర్స్ ఛార్జ్లకు సంబంధించి ఏమైనా పేమెంట్ వస్తే అవి కంపల్సరీ క్యాష్లోనే పే చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వర్కింగ్ నోట్స్కి వస్తే మనం కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ Flowcharm ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలైకి సంబంధించి ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకున్నాము, ఆ అసెట్ వాల్యూని తీసుకోవాలి. ఆ అసెట్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పాము మనము 1 lakh into 10, దట్ ఈస్ 10 lakhs అవుతుంది. అండ్ రిలేటింగ్ టు ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకో. మనం ఏవేవి ఎక్స్పెన్సెస్ ఉన్నాయి, అమౌంట్ పేడ్ బై ఆర్ రిఫైనరీ టెస్టింగ్కి సంబంధించినది, స్పెషల్ ప్యాకింగ్, ఎరెక్షన్ అండ్ టెస్టింగ్ సైట్, ఫ్రైట్, ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే 10,45,000 అవుతుంది. IGST విల్ బి 18% అవుతుంది, దట్ ఈస్ 1,88,100 అవుతుంది. నోట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 15(2) ప్రకారం. సో ఎందుకు మనం ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తామంటే ఈ సెక్షన్లో చెప్తారు. 15(2)(b) ప్రకారం ఎనీ అమౌంట్ దట్ ద సప్లయర్ హీస్ లయబుల్ టు పే ఇన్ రిలేషన్ టు సప్లైకి సంబంధించి ఏ ఎక్స్పెండిచర్ అన్నా పెట్టినా, ఎవరు సప్లయర్ పెట్టినా, బట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంకర్డ్ బై ద రిసిపియంట్ ఆఫ్ ద సప్లై అండ్ నాట్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రైస్ యాక్చువల్లీ పేడ్ ఆర్ పేయబుల్ ఫర్ ద గూడ్స్ షెల్ బి ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. సో అది వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. సిన్స్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ అరేంజింగ్ ఇన్స్పెక్షన్ వాజ్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ద సప్లయర్ అండ్ ద సేమ్ షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై చార్జెస్ ఫర్ ద సేమ్.
However, they have been paid directly to the third party service provided by recipient. Therefore, value is to be included in the taxable value. Taxable value include చేసుకోవాలి సెక్షన్ 15(2)(b) ప్రకారం. నెక్స్ట్ 15(2)(c) ప్రకారం any amount charged for anything done by the supplier in respect of supplies of goods at the time or before delivery of goods shall be included in the value of time. ఏమన్నా పని చేయండి, ఏమన్నా ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టండి, ఎప్పుడు బిఫోర్ ఆ గూడ్స్ని రిలేటింగ్ టు గూడ్స్ని డెలివరీ చేయడానికి ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ పెట్టిన ఎక్స్పెండిచర్ మొత్తం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అది 15(2)(c) చెప్తుంది. నెక్స్ట్ 15(2)(b) ఎనీ అమౌంట్ దట్ సప్లయర్ ఈజ్ లైబుల్ టు పే ఇన్ రిలేషన్ టు సప్లై బట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంకర్డ్ బై ద రిసిపియంట్. మనం పెట్టాల్సింది ఉంది, మనం దీనిలో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాంలే, నువ్వే పే చేయని చెప్పినామంటే అతను పే చేసినప్పటికీ అది రిలేటెడ్ టు దీనికి సంబంధించినవి కాబట్టి అవి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. బట్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ప్రైస్ యాక్చువల్లీ పేడ్ ఆర్ పేయబుల్ ఫర్ గూడ్స్ షెల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై. సో సిన్స్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ద సప్లై ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఆన్ FOR basis, the payment of freight is the liability of supplier but same has been paid by the recipient and that should be included in the value of supply. whatever the liability అంటే సప్లయర్ పే చేసినవి రిసిపియంట్ పే చేసినప్పటికీ వాటిని కూడా వాల్యూ ఆఫ్ సప్లైలో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. హ్యాస్ పర్ సెక్షన్ 10(1) ఆఫ్ IGST Act 2017 వేర్ సప్లై ఇన్వాల్వ్స్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఇన్ లొకేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అట్ ద టైమ్ అట్ విచ్ ద మూమెంటమ్ ఆఫ్ గూడ్స్ టర్మినేట్ ద డెలివరీ ఇన్ ద రెసిపియంట్. సో సెక్షన్ 10 ఏం చెప్తుంది అంటే గూడ్స్ ఎప్పుడైతే గూడ్స్ని డెలివరీ చేస్తామో గూడ్స్ని డెలివరీ చేసినప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అరైజ్ అవుతుంది. సో అంతవరకు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై కాదు. సో టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఎప్పుడు అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ డెలివరీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ఇన్కి అబ్రోడ్ సిన్స్ లొకేషన్ ఆఫ్ సప్లయర్ వచ్చేసి గుజరాత్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై వచ్చేసి రాజస్థాన్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ స్టేట్ కాబట్టి సప్లై వచ్చేసి ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై అవుతుంది. సెక్షన్ 10 ప్రకారం ఆఫ్ IGSTని లెవీ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పినాం, పైన వచ్చేసి అవుట్పుట్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి చెప్పినాం. ఇప్పుడు ITC ఇన్పుట్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి చూస్తాం. కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ITC అవైలబుల్ విత్ ఫ్లోచామ్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ జూలైకి సంబంధించి ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ITC ఒకటి ప్రొవైడ్ చేసిన అదే యాడ్ చేసుకోండి. వర్క్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఎర్తింగ్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ఫిక్సింగ్ మిషనరీ టు ద ప్లాంట్ అండ్ ఎర్త్ ఇన్ ద ఫ్యాక్టరీ. సో మీరు ఏమైనా మూవబుల్ ప్రాపర్టీని కానీ అరేంజ్ చేసే ఫ్రమ్ ఎర్త్ నుంచి అవి రావు. బట్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఒకటి ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఆ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీకి సంబంధించి పెడితే మీకు ఇన్పుట్ అనేది అలౌ చేస్తారు 5,000. సో లైయింగ్ ఆఫ్ పైప్ లైన్ అప్ టు ద గేట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఫ్రమ్ వాటర్ సోర్స్ లొకేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఫ్యాక్టరీ ఇది నిల్. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ టెలికమ్యూనికేషన్ నిల్. సర్వీసెస్ టు ఆఫ్ ట్రావెల్ కంపెనీ టు ప్రొవైడ్ హోమ్ ట్రావెల్ ఫెసిలిటీ టు ఎంప్లాయీస్ అవి ఏం రావు. అండ్ ఎంప్లాయీ రిలేషన్షిప్లో ఏమైనా పెట్టినా అవి రావు. ఓన్లీ యాజ్ పర్ యాక్ట్ ప్రకారం, యాజ్ పర్ రూల్స్ ప్రకారం, యాజ్ పర్ లా ప్రకారం ఏమన్నా పెడితే అవి మాత్రమే ఎక్స్పెండిచర్వి వస్తుంది. సో టోటల్ ITC ఎంత ఉంది, 25,000 ఉంది. యాజ్ పర్ సెక్షన్ 17(5) ITC అండ్ వర్క్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీస్ వెన్ సప్లైడ్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఎప్పుడైతే మీరు ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తుంటే ఆ వర్క్ కాంట్రాక్ట్కి సంబంధించి అదర్ దెన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అయితే ఎక్సెప్ట్ వేర్ అండ్ ఇన్పుట్ సర్వీస్ ఆర్ ఫర్దర్ సప్లై ఆఫ్ వర్క్ కాంట్రాక్ట్. ఒకవేళ మీరు ఆ వర్క్ కాంట్రాక్ట్ అనేది ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్కి సంబంధించి అయితే ఏం కాదు, అది కాకుండా ఎక్సెప్ట్ ఉంటే అప్పుడు బ్లాక్ అయిపోతుంది. సో ఫర్ ద ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఇంక్లూడ్ ఫౌండేషన్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ సపోర్ట్ యూజ్డ్ టు ఫిక్స్ మిషనరీ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అప్ టు ద ఎర్త్. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 17(5) ITC అండ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రిసీవ్డ్ బై ద taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery on his own account including when such goods or services used in the course or furtherance of business is blocked. సో వాట్ ఎవర్ ద ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఓన్కి అయితే అది కూడా బ్లాక్ లేక వస్తుంది. ఫర్దరెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్కి అయితే బ్లాక్ లేకి రాదు. సో దాని నుంచి ఎక్స్క్లూడింగ్ పైప్ లైన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసినాము అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ టవర్స్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసినాము. సో అవి రెండు కానీ మనం చేస్తే మనకి ITC అనేది రాదు. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 17(5) ప్రకారం ITC అండ్ ట్రావెల్ బెనిఫిట్స్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఎంప్లాయీస్ ఆన్ హోమ్ ట్రావెల్ కన్సెషన్ అండ్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ is blocked unless it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being enforced. Next question number 22. What is there in 22? Principal A Limited fabric to job worker tailor Lala to manufacture garments when trailer can use his own materials. సో జాబ్ వర్క్కి పంపిస్తున్నాము. జాబ్ వర్క్ ఏం చేస్తున్నాము, వాని యొక్క ఓన్ గూడ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. థ్రెడ్ బటన్ ఎసెట్రా. ఫర్దర్ వెదర్ జాబ్ వర్కర్ ట్రైలర్ లాలా కెన్ టేక్ క్రెడిట్ ఆఫ్ థ్రెడ్ అండ్ బటన్స్. సో వాళ్ళు వాటికి సంబంధించి క్రెడిట్ని కూడా తీసుకుంటున్నారు. వెదర్ జాబ్ వర్కర్ మేకింగ్ ఇంటర్స్టేట్ సప్లై ఆఫ్ 8 lakhs అండ్ ఇంటర్స్టేట్ ఆఫ్ 10 lakhs ఈ లైబుల్ టు గెట్ రిజిస్టర్ ఇన్ ఇయర్. సో ఒక 8 lakhs ప్లస్ 10 lakhs 18 lakhs. సో లెస్ దెన్ 20 lakhs ఉంది కదా, వాళ్ళు లైబుల్ అవుతారా లైబుల్ కాదా GSTలో అని వాళ్ళ యొక్క క్వశ్చన్. వాళ్ళు ఎక్కడున్న ప్లేస్ ఏమని చెప్పినా ప్లేస్ మనకి ఇంకా ఏం చెప్పలేదు, రిజిస్టర్ కాదా. నెక్స్ట్ వెదర్ ప్రిన్సిపల్ కెన్
సెల్ గార్మెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ ఆఫ్ జాబ్ వర్కర్. సో ఈ ప్రిన్సిపల్ ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈ ప్రిన్సిపల్ డైరెక్ట్ ఇక్కడ జాబ్ వర్క్ ప్లేస్ నుంచే సేల్ చేయాలనుకున్నాడు. సేల్ చేయొచ్చా, సేల్ చేయకూడదా? నెక్స్ట్ వెదర్ ద ప్రిన్సిపల్ కెన్ సెల్ గార్మెంట్స్ ఫ్రమ్ జాబ్ వర్కర్. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద డాక్యుమెంట్స్ టు బి ఇష్యూడ్ ఫ్రమ్ గూడ్స్ సెంట్ బై ప్రిన్సిపల్ టు జాబ్ ఓన్లీ వన్ జాబ్ వర్కర్కి పంపిస్తుంటే, ఆర్ గూడ్స్ సెంట్ ఫ్రమ్ వన్ జాబ్ వర్కర్ టు అనదర్ జాబ్ వర్కర్కి పంపిస్తుంటే, గూడ్స్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ టు ద ప్రిన్సిపల్ బై ద జాబ్ వర్కర్ గూడ్స్ రిటర్న్ ఇచ్చినప్పుడు గూడ్స్ ఆర్ సెంట్ డైరెక్ట్లీ బై ద సప్లయర్ టు ద జాబ్ వర్కర్. సప్లయర్ నుంచి డైరెక్ట్ పంపిస్తుంటే, వెదర్ గూడ్స్ imported by the principal to the sent directly to the custom stations of job worker, whether where the goods are returned in a piecemeal of by the job workers. Lala, when intimation is required to be furnished, determine the value of a job worker. Just charges job work వచ్చేసి 10,000, value of jobs or services used in the performed job work వచ్చేసి 2,000, amortized cost of molds, dies, jigs, fixtures, tools provided by the principal వచ్చేసి 8,000. సో మొత్తం ఈ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 10,000, 2,000, 8,000 మొత్తం వచ్చేసి. దీనికోసం ఇంత ట్రాన్సాక్షన్ చేసినామంటే మీకు అట్లా చీప్గా కనిపిస్తే వాళ్ళకు 2 జీరోస్ యాడ్ చేసుకుని పెద్ద పెద్ద అమౌంట్స్ కనిపిస్తాయి. పెద్ద పెద్ద ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలంటే కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్, ద ప్రిన్సిపల్ హీస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ది స్టేట్ ఏ, ద జాబ్ వర్కర్ ఇన్ స్టేట్ ఇన్ బి అండ్ ద రిసిపియంట్ ఇన్ స్టేట్ సి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సప్లై ఈజ్ మేడ్ జాబ్ వర్కర్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్, హూ విల్ ఇష్యూ ద ఇన్వాయిస్ ఎవరు ఇష్యూ చేయాలి? ప్రిన్సిపల్, జాబ్ వర్కర్ ఆర్ ఇంకొక పర్సన్ రిసిపియంట్. ఫర్దర్ ఆల్సో కమెంట్ ఇఫ్ రిసిపియంట్ హీజ్ ఇన్ ఏ స్టేట్ ఏలో ఉంటే ఎట్లుంటుంది రిసిపియంట్? ఇఫ్ రిసిపియంట్ హీజ్ ఇన్ స్టేట్ ఏలోనే ఉంటే, అంటే ఏ సి ఇద్దరు ఒకటే స్టేట్లో ఉంటే, జాబ్ వర్కర్ ఒకటి వేరే స్టేట్లో ఉంటే, అట్లాంటి కేసులో ఈ గూడ్స్ ఆర్ ఎక్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ జాబ్ వర్కర్ ప్లేస్, దెన్ హూ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఫర్నిష్ బాండ్ ఆర్ ఎల్యూటీ. సో బాండ్ ఆర్ ఎల్యూటీ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా చేసుకోవాలి? ఈ ఇన్పుట్ ఆర్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ రిసీవ్డ్ బ్యాక్ విత్ ఇన్ 1 or 2 years. 1 year ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్, 3 years ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్? సో ఫస్ట్ నేను మొత్తం క్వశ్చన్ అంతా చెప్పిన, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ అంతా చెప్పినప్పుడు మీరు ఆలోచించారు. క్వశ్చన్ చెప్పిన వెంటనే ఆన్సర్ని చెప్తే దానికి కిక్ ఉండదు. సో నేను క్వశ్చన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం వాటితో మీరు ఆన్సర్ని ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్నిటికీ ఆన్సర్ని నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్, ఎస్ టైలర్ జాబ్ వర్కర్ కెన్ యూజ్ ఈజ్ ఓన్ మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేయొచ్చు, అండ్ జాబ్ వర్కర్ వచ్చేసి ఐటీసీని కూడా క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, క్లాస్ ఆఫ్ 1 ఆఫ్ సెక్షన్ 24 ఆఫ్ GST యాక్ట్ 2017 మేక్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ మేకింగ్ ఇంటర్ స్టేట్. సో సెక్షన్ 24లో కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి. ఆ కొన్ని కేసెస్లో కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది తీసుకోవాలి. ఆ కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్లో ఎవరైతే ఇంటర్ స్టేట్ సప్లైస్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్స్. బట్ నోటిఫికేషన్ 10 2017 integrated tax makes interstate supply of service exempted from registration if threshold limit of supply of service in all India basis does not exceed 20 lakhs or 10 lakhs in special category states in a financial year. In this case, job worker he is not required to take a registration. సో అప్ టు 20 lakhs వరకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. 40 lakhs కేసు అనేది రాదు ఇప్పుడు సర్వీసెస్ కేసు ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్, మేకింగ్ ఇంటర్స్టేట్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ చేస్తుంటే రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎంత? 20 lakhs వరకు ఆర్ 10 lakhs ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్. స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అంటే ఏవి? MMTN, దట్ ఈస్ మణిపూర్, మిజోరం, నాగాల్యాండ్, త్రిపుర. నెక్స్ట్, సెక్షన్ 143 of the GST Act says that the principal may supply inputs after completion of job work or capital goods other than molds, dies, jigs and fixtures. సో ఈ మోల్స్, డైస్, జిగ్స్, ఫిక్చర్స్కి సంబంధించి టైం లిమిట్ ఏం లేదు. రిమైనింగ్ ఇన్పుట్స్కి కానీ క్యాపిటల్ గుడ్స్కి సంబంధించి టైం అనేది ఉంది. విత్ ఇన్ 1 year or 3 years రెస్పెక్టివ్లీ ఫ్రమ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రెమిసెస్ ఆర్ జాబ్ వర్క్ ఓన్లీ ఇఫ్ హీ డిక్లేర్ ద జాబ్ వర్క్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రెమిసెస్ ఈజ్ ఇన్ అడిషనల్ ప్లేస్ ఆర్ ఇఫ్ జాబ్ వర్కర్ హీజ్ రిజిస్టర్డ్. సో కంపల్సరీ వాటి గూడ్స్కి సంబంధించి ప్రిన్సిపల్ ఇన్పుట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ జాబ్ వర్క్ ఆ క్యాపిటల్ గూడ్స్కి సంబంధించి 1 year అయితే ఈ డిక్లేర్ ద జాబ్ వర్క్ ప్లేస్, ఆ జాబ్ వర్క్ ప్లేస్ వచ్చేసి ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయినా చెప్పాలి, ఆ అడిషనల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ చెప్పాలి. ఆర్ ఇఫ్ ద జాబ్ వర్కర్ హీస్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే ఫర్దర్ కమిషన్ హ్యాస్ పవర్ టు నోటిఫై సర్టెన్ గూడ్స్ వెన్ విచ్ ప్రిన్సిపల్ హీ కెన్ నాట్ సప్లై ఫ్రమ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ జాబ్ వర్క్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, వేర్ గూడ్స్ హ్యావ్ బీన్ సెంట్ టు ప్రిన్సిపల్
టు ఓన్లీ వన్ జాబ్ వర్కర్. సో అట్లాంటప్పుడు మనం ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ని ఇష్యూ చేయాలనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కదా. సో ద ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏ లిమిటెడ్ షెల్ ప్రిపేర్ ఇన్ ట్రిప్లికేట్ 3 ఇన్వాయిసెస్ని రైట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ చలాన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూల్ 45 and 55 CGST రూల్స్ ఫర్ సెండింగ్ గుడ్స్ టు ఏ జాబ్ వర్కర్. సో జాబ్ వర్కర్ పంపించేటప్పుడు ట్రిప్లికేట్ కాపీస్ని ఓపెన్ చేయాలి. అండ్ 2 copies ఆఫ్ చలాన్ మే బీ సెండ్ టు ద జాబ్ వర్కర్ అలాంగ్ విత్ గూడ్స్. ద జాబ్ వర్కర్ షుడ్ సెండ్ 1 copy ఆఫ్ సెట్ చలాన్ అలాంగ్ విత్ ద గూడ్స్ వైల్ రిటర్నింగ్ ద ప్రిన్సిపల్. సో ఫస్ట్ 3 copies చేసుకోవాలి. 3 copiesని చేసి 3 copiesని చేసి 1 copy వీటి దగ్గరనే పెట్టుకొని 2 copies జాబ్ వర్కర్కి పంపించాలి. 2 copiesని జాబ్ వర్కర్కి పంపిస్తే జాబ్ వర్కర్ మళ్ళీ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 1 copyని సెండ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్ టు ఫైల్ ఫామ్ GST ITC04 అనే ఫామ్ ఉంటుంది. విచ్ విల్ సర్వ్ యాజ్ ఇంటిమేషన్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ స్టేటింగ్ ద సెట్ డీటెయిల్స్. సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ టర్న్ ఓవర్స్ని బేస్ చేసుకొని కొంతమంది హాఫ్ ఇయర్లీ ఫైల్ చేయాలి. బేస్డ్ ఆన్ టర్న్ ఓవర్ బేస్ చేసుకొని కొంతమంది యాన్యువల్లీ ఫైల్ చేయాలి. ITC04 అనేది ఏముంటుంది? ITC4లో సో అమౌంట్కి సంబంధించిన గూడ్స్ మావి జాబ్ వర్క్ ప్లేస్లో ఉన్నవి అని చెప్పడానికి. నెక్స్ట్ అది ఫస్ట్ కేసు. నెక్స్ట్ వే ద గూడ్స్ ఆర్ సెంట్ ఫ్రమ్ వన్ జాబ్ వర్కర్ టు అనదర్ జాబ్ వర్కర్. నేనేమో ఒకరికి పంపించిన, వాడేమో సగం వర్క్ వస్తుందని ఇంకొక వేరే వానికి పంపించిన. అట్లాంటి కేసెస్లో ఇన్ సచ్ ద గూడ్స్ మే బీ సెంట్ విత్ ఏ చలాన్ ఇష్యూడ్ ఐదర్ బై ద ప్రిన్సిపల్ ఆర్ జాబ్ వర్కర్. సో ఈ కేసులో ఎవరు ప్రిన్సిపల్ అయినా ఇష్యూ చేయొచ్చు, చలాన్ని ఆర్ జాబ్ వర్కర్ అయినా ఇష్యూ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఇన్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ద చలాన్ ఈస్ ఇష్యూడ్ బై ద ప్రిన్సిపల్ మే ఎండార్స్డ్ బై ద జాబ్ వర్కర్ సెండింగ్ ద గూడ్స్ టు అనదర్ జాబ్ వర్కర్ ఇండికేటింగ్ దేర్ ఇన్ క్వాంటిటీ అండ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ బీ సెంట్ టు. ఒకవేళ అట్లా కాకుంటే మనం ఫస్ట్ కేసులో చెప్పినాం కదా 3 copies పంపించాలి, ఎవరు ప్రిన్సిపల్ పంపించాలి. 2 copies ఉంటాయి. 2 copiesలో మళ్ళీ 1 copy రివర్స్ చేసినప్పుడు పంపించాలనేది. అట్లా కాకుండా 2 copies ఉంటాయి కదా జాబ్ వర్కర్లో. ఆ 2 copiesలో 1 copyలో డిస్క్రిప్షన్, క్వాంటిటీ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అండ్ క్వాంటిటీని అండ్ డిస్క్రిప్షన్ని రెండింటిని పెట్టి మనం పంపించవచ్చు. ఎవరు జాబ్ వర్కర్ సెండ్ చేయొచ్చు. ద సేమ్ ప్రాసెస్ మే బీ రిపీటెడ్ ఫర్ ద సబ్సిక్వెంట్ మూమెంట్ ఆఫ్ గుడ్స్ టు అదర్ జాబ్ వర్క్. సో అదర్ జాబ్ వర్క్కి పోయినప్పటికీ కూడా. నెక్స్ట్ వేర్ గూడ్స్ ఆర్ రిటర్న్ టు ద ప్రిన్సిపల్ బై ద జాబ్ వర్కర్. జాబ్ వర్కర్ నుంచి గూడ్స్ వస్తున్నప్పుడు ద జాబ్ వర్కర్ షుడ్ సెండ్ 1 copy ఆఫ్ ద చలాన్ రిసీవ్డ్ బై హిమ్ ఫ్రమ్ ద ప్రిన్సిపల్. సో ప్రిన్సిపల్ దగ్గర నుంచి 3 copiesలో 2 copies వచ్చినాయి కదా, ఒక కాపీ ఆయన దగ్గర పెట్టుకొని ఇంకొక కాపీని సెండ్ చేయాలి. అవర్ రిటర్నింగ్ ద గూడ్స్ టు ద ప్రిన్సిపల్ after carrying out the job work, where the goods are sent directly by the supplier to the job worker. So డైరెక్ట్లీ బై ద సప్లయర్ టు ద జాబ్ వర్కర్కి పంపిస్తే సప్లయర్ నుంచి జాబ్ వర్కర్కి అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్కి రాకుండా గూడ్స్ డైరెక్ట్ సప్లయర్ ప్లేస్ నుంచి పోతుంటాయి. అట్లాంటప్పుడు ఇన్ దిస్ కేస్ ద గూడ్స్ మే మూవ్ ఫ్రమ్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ ద సప్లయర్ టు ద ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రిమిసెస్ ఆఫ్ జాబ్ వర్కర్ విత్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ద ఇన్వాయిస్ ఇష్యూడ్ బై ద సప్లయర్. సో ఇన్వాయిస్ అనేది ఉంటుంది కదా, ఎవరు ఈ సప్లయర్ పంపించేటప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్వాయిస్ పోతుంది ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ బయ్యర్. దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ పైన ఉండాలి, బయ్యర్ పైన. అండ్ వేర్ ఇన్ ద జాబ్ వర్కర్ నేమ్ అండ్ అడ్రస్ షుడ్ బి మెన్షన్ హ్యాజ్ అ కంతేని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూల్ 46 ఆఫ్ ద CGST. సప్లయర్ ఏం చేయాలైతే ఇన్వాయిస్లో బయ్యర్, కంతేని అనే 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి. బయ్యర్ ప్లేస్లో వచ్చేసి ప్రిన్సిపల్ పేరు వేయాలి, కంతేని పేరులో వచ్చేసి జాబ్ వర్కర్ నేమ్ వేయాలి. ద బయ్యర్ దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఏ లిమిటెడ్ షెల్ ఇష్యూ ద చలాన్ అండర్ రూల్ 45 ఆఫ్ CGST రూల్ అండ్ సెండ్ ద సేమ్ ఆఫ్ ద జాబ్ వర్కర్ టైలర్ డైరెక్ట్లీ. వేర్ ద గూడ్స్ ఇంపోర్టెడ్ బై ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ సెంట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ కస్టమ్ స్టేషన్ టు ద జాబ్ వర్కర్. ఒకవేళ గూడ్స్ అనేది ఇంపోర్టేషన్ జరిగింటే, ఈ గూడ్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని పంపిస్తుంటే కస్టమ్ స్టేషన్ నుంచి, అట్లాంటి కేసులో ఏం చేయాలి? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ బై ద ప్రిన్సిపల్ ఏ లిమిటెడ్ వేర్ విచ్ ఆర్ దెన్ సప్లైడ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద కస్టమ్ స్టేషన్స్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్, ద గూడ్స్ మే మూవ్ ఫ్రమ్ కస్టమ్ స్టేషన్స్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ టు ద ప్రెమిసెస్ ఆఫ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆఫ్ ప్రెమిసెస్ ఆఫ్ ద జాబ్ వర్కర్ విత్ ఏ కాపీ ఆఫ్ బిల్ ఎంట్రీ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ shall issue the challan in triplicate and send 2 copies of the same to the job worker. So ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమేమి పోతాయి? కాపీ ఆఫ్ బిల్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఉంటుంది అండ్ ప్రిన్సిపల్ 3 copiesని ఇష్యూ చేయాలి. ఏవి సేమ్ లైక్ దట్ అట్లనే ఇంతకుముందు లాగానే 3 చేసి ఒకటి వీడి దగ్గరనే పెట్టుకొని 2 పంపించాలి జాబ్ వర్కర్కి. 2 పంపిస్తే జాబ్ వర్కర్ ఏం చేసుకోవాలి? 2ని పెట్టుకొని వర్క్ కంప్లీట్ అయినాక మళ్ళీ ఒకటి పంపించాలి. వేర్ గూడ్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ ఏ పీస్ మీల్ బై ద జాబ్ వర్కర్. సగం మనకి గూడ్స్ని పంపిస్తుంటారు. ఇన్ కేస్ గూడ్స్ ఆఫ్టర్ carrying out job work are sent in a piecemeal quantity by a job worker to another job worker
or to the principal A Limited. The challan issued originally by the principal A Limited cannot be endorsed and a fresh challan is required to be issued by the జాబ్ వర్కర్. ఎప్పుడు ఏవైతే గూడ్స్ క్యారింగ్ జాబ్ వర్క్ చేస్తుంటారో అండ్ సెంట్ ఇన్ ఏ పీస్ఫుల్ క్వాంటిటీ బై ద జాబ్ వర్కర్ టు అనదర్ జాబ్ వర్క్ ఆర్ టు ద ప్రిన్సిపల్, ద చలాన్ ఇష్యూడ్ ఒరిజినల్లీ బై ద ప్రిన్సిపల్ కెనాట్ బి ఎండార్స్డ్ అండ్ ఫ్రెష్ చలాన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇష్యూడ్ బై ద జాబ్ వర్కర్. సో జాబ్ వర్కర్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ చలాన్ అనేది ఇష్యూ చేయాలి, ఫ్రెష్ వాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ submission of intimation from GST ITC 04 will serve as the intimation and shall be furnished by 25th of the month following every half year. So ITC 0 form అనేది based on turnovers half yearly ఇయర్లీ చేయాలని చెప్పినాం కదా. ITC 04 will serve as the intimation and shall be furnished by 25th of month following every half year if aggregate turnover of previous year greater than 5 crores ఉందా, ఆ 25th of the month following every year if the aggregate turnover previous year less than or equal to 5 crores ఉందా ఫస్ట్ చూడాలి. వాళ్ళ యొక్క టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి 5 crores ఆర్ అబోవ్ ఉంటే 5 crores అబోవ్ ఉంటే హాఫ్ ఇయర్లీ ITC 0 ఫామ్ని ఫిల్ చేయాలి. 5 crores ఆర్ ఈక్వల్ టు లెస్ ఉంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకసారి ఫైల్ చేస్తే అయిపోరు. ITC 04 ఫామ్ అనేది ITC 04 ఫామ్లో ఏమి ఇట్ ఈస్ క్లారిఫైడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ టు ఇన్క్లూడ్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద చలాన్స్ రిలేటింగ్ టు గూడ్స్ సెంట్ బై హిమ్ టు one or more job workers or from one job worker to another job worker and in return their firm. Next వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ జాబ్ వర్కర్ సర్వీస్. ఇఫ్ ద జాబ్ వర్కర్ ఈజ్ రిజిస్టర్, జాబ్ వర్కర్ వచ్చేసి రిజిస్టర్ అంటే ఒకవేళ జాబ్ వర్కర్ రిజిస్టర్ కావాలన్నా కాకూడదా అనేది బేస్డ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్ టర్న్ ఓవర్ని బేస్ చేసుకొని ఉండదు, జాబ్ వర్కర్ యొక్క టర్న్ ఓవర్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. అండ్ జాబ్ వర్కర్ వచ్చేసి సర్వీస్ కాబట్టి సర్వీస్ అనేది ఎక్సీడింగ్ 20 lakhs ఆ 10 lakhs ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే GST రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి. హీ షల్ ఇష్యూ అన్ ఇన్వాయిస్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై. సో ఎప్పుడు ఇష్యూ చేసుకుంటాడు, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అప్పుడు ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసుకుంటారు. ద వాల్యూ ఆఫ్ జాబ్ వర్క్ సర్వీస్ కుడ్ బి డిటర్మైన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 15. సో 15లో ఏం చెప్తారు మనకి ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ దట్ ఈస్ TB and would include not only the service charges of job worker but also the value of any goods or services used by him for performing the job work services if recovered from the principal. That is value of job work సర్వీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ ఆఫ్ జాబ్ వర్క్ ఎట్లా తీసుకుంటారు, చార్జెస్ ఆఫ్ జాబ్ వర్క్ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద పర్ఫార్మింగ్ జాబ్ వర్క్ అండ్ అమర్టైజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ మోల్స్, డైస్, జిగ్స్, ఫిక్చర్స్ ఆర్ టూల్స్ ప్రొవైడెడ్ బై ద ప్రిన్సిపల్స్. సో మూడింటిని మనం తీసుకోవాలి. ఒకటి జాబ్ వర్క్కి సంబంధించిన చార్జెస్ ఉన్నాయి అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎవరైనా యూజ్ చేసింటే వాటి యొక్క కాస్ట్ ప్లస్ కాస్ట్ మోల్స్, డైస్, జిగ్స్. ఈ కాస్ట్ మోల్స్, డైస్, జిగ్స్కి సంబంధించి ఏం చెప్తారంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి ఉన్నాయనుకోండి, కాస్ట్ మోల్స్, డైస్, జిగ్స్, ఫిక్చర్స్ వాళ్ళకి సంబంధించి అగ్రిమెంట్ ఉందనుకోండి, హ్యాస్ పర్ అగ్రిమెంట్ సెండ్ చేస్తున్నాయా ఆ అగ్రిమెంట్ లేకుండా సెండ్ చేస్తున్నాయా, అక్కడ ఏం అగ్రిమెంట్ అనేది ఏం లేదు, ఊరికే సెండ్ చేస్తున్నారు వీడు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, అలాంటి కేసులో ఏమి యూజ్ చేసుకోకూడదు. హ్యాస్ పర్ అగ్రిమెంట్ ప్రకారం సెండ్ చేస్తున్నాయా, అగ్రిమెంట్ ప్రకారం సెండ్ చేస్తుంటే ఆ అమౌంట్ అనేది అమర్టైజ్ వాల్యూ అమౌంట్ని మనం తీసుకోవాలి, కాస్ట్ ఆఫ్ అమర్టైజ్ వాల్యూతో. నెక్స్ట్ ఇయర్ ద కేస్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ప్రొవైడ్ చేసిన 10,000 ప్లస్ 2,000 ప్లస్ 8,000 మొత్తం 20,000 విల్ బి ద వాల్యూ ఆఫ్ జాబ్ వర్క్ సర్వీసెస్కి. నెక్స్ట్ 6th క్వశ్చన్, ఇన్వాయిస్ విల్ బి ఇష్యూడ్ బై ద సప్లయర్ ప్రిన్సిపల్ లొకేటెడ్ ఇన్ స్టేట్ ఏ టు ద రిసిపియంట్ లొకేటెడ్ ఇన్ స్టేట్ సి. సో ఎవరు ప్రిన్సిపల్ గారు ఇప్పుడు డిఫరెంట్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రిన్సిపల్ ఎవరు ఉంటాడో వాడు రిసిపియంట్కి ఇన్వాయిస్ని ఇష్యూ చేయాలి. దట్ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి ఇంటర్స్టేట్ సప్లై కాబట్టి ఇన్ కేస్ రిసిపియంట్ ఈజ్ ఆల్సో లొకేటెడ్ ఇన్ స్టేట్ ఏ ఇట్ విల్ బి అన్ ఇంటర్స్టేట్ సప్లై అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అయితే డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ జాబ్ వర్కర్ ప్లేస్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రిమిసెస్ ద LUT ఆర్ బాండ్ షెల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై ద ప్రిన్సిపల్. సో LUT ఆర్ బాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు డైరెక్ట్ జాబ్ వర్క్ ప్లేస్ నుంచి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 7th, ఇఫ్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఆర్ నైదర్ రిటర్న్డ్ నార్ సప్లైడ్ ఫ్రమ్ ద జాబ్ వర్క్ place of business or premises within the specified time period. సో ఇన్పుట్ టు క్యాపిటల్ గుడ్స్కి సంబంధించి అవి రిటర్న్ రాలేదు ఆ సప్లై కాలేదు ఒకటి నుంచి జాబ్ వర్క్ ప్లేస్ నుంచి ఆ జాబ్ వర్క్ ప్రెమిసెస్ నుంచి ఎప్పుడు విత్ ఇన్ స్పెసిఫైడ్ టైం లోపల అప్పుడు ద ప్రిన్సిపల్ వుడ్ ఇష్యూ అన్ ఇన్వాయిస్ ఫర్ ద సేమ్ అండ్ డిక్లేర్ సచ్ ఇన్వాయిస్ ఇన్ ఈజ్ రిటర్న్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ మంత్ ఇన్ విచ్ టైమ్ పీరియడ్ 1 year or 3 years హ్యాస్ ఎక్స్పైర్డ్. సో 1 year ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ గుడ్కి సంబంధించి 3 years ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ గుడ్స్కి సంబంధించి. Next, the date of supply shall be the date on which such inputs or capital goods were initially sent to the job worker and the inputs for the intervening period shall also be payable by the
సో జాబ్ వర్కర్ వచ్చేసి షెల్ బి ద డేట్ ఆన్ విచ్ ద సచ్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ వర్ ఇనిషియల్లీ సెండ్ టు ద జాబ్ వర్కర్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంటర్వెనింగ్ పీరియడ్ షెల్ ఆల్సో బి పేయబుల్ టు ద ట్యాక్స్. సో ఇంట్రెస్ట్ కూడా పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ ఎప్పుడు ఆ గూడ్స్ అనేది విత్ ఇన్ టైం స్పెసిఫై టైం లోపల రాకుంటే, ఇన్పుట్స్కి అయితే 1 year, క్యాపిటల్ గుడ్స్కి అయితే 3 years, విత్ ఇన్ దట్ టైంలో రాకుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ కూడా పే చేయాలి. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేయాల్సి వస్తుంది? అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 18% ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ సెండింగ్ గూడ్స్ నుంచి అండ్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఎప్పుడైతే సప్లై జరుగుతుందో ఆ గూడ్స్కి సంబంధించి ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నామో అంతవరకు. ఈ సచ్ గూడ్స్ ఆర్ రిటర్న్ బై ద జాబ్ వర్కర్ ఆఫ్టర్ ద స్టిపులేటెడ్ టైమ్ పీరియడ్, ద సేమ్ వుడ్ బి ట్రీటెడ్ హ్యాస్ సప్లైడ్ బై ద జాబ్ వర్కర్ టు ద ప్రిన్సిపల్ అండ్ జాబ్ వర్కర్ వుడ్ లైబుల్ టు పే GST ఇఫ్ హీ ఈజ్ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ అకార్డింగ్ విత్ ప్రొవిజన్స్ కంటైన్డ్ ఇన్ ద GST Act read with rules made thereunder. Rate of supply of goods which inputs are capital goods initially sent by the job worker interest in the సో ఒకవేళ జాబ్ వర్కర్కి విత్ ఇన్ టైంలోనే పంపిస్తుంటే జాబ్ వర్కర్కి టర్న్ ఓవర్ అవుతుంది కాబట్టి జాబ్ వర్కర్ టర్న్ ఓవర్లో చూపించుకోవాలి. ఒకవేళ లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకొని చూపించాలి. రిజిస్ట్రేషన్లో ఉంటే టర్న్ ఓవర్లో చూపించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ దే ఈజ్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎయిదర్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్ ఆర్ సప్లయింగ్ ద గుడ్ ఫ్రమ్ ద జాబ్ వర్కర్స్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ ప్రెమిసెస్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ మోల్స్, డైస్, జిగ్స్ అండ్ ఫిక్చర్స్ ఆర్ టూల్స్ కన్సర్న్స్. సో ఈ మౌల్స్, డైస్, జిగ్స్, ఫిక్చర్స్ ఇవన్నీ రిటర్న్ రావాల్సినవి ఏం లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి టైం లిమిట్ అనేది ఏం లేదు రిటర్న్ బ్యాక్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23? XYZ లిమిటెడ్ న్యూ ఢిల్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ బిస్కెట్స్ అండర్ ద బ్రాండ్ నేమ్ ఆఫ్ టేస్టీ పిక్స్. బిస్కెట్స్ ఆర్ సప్లైడ్ టు హోల్సేల్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ లొకేటెడ్ అక్రాస్ ఇండియా ఆన్ ఫ్రీ అండ్ రోడ్ బేసిస్లో. సో ఫ్రమ్ ద వేర్ హౌస్ ఆఫ్ కంపెనీ లొకేటెడ్ అట్ న్యూ ఢిల్లీ. ఇది ఎక్కడ ఉంది? న్యూ ఢిల్లీలో లొకేట్ అయ్యి ఉంది. నౌ ద కంపెనీ హీజ్ మల్టిపుల్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఫర్ సప్లయింగ్ ద బిస్కెట్స్ కస్టమర్స్ అక్రాస్ ద స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద the transport of cost in the same lines, invoice and bill the customer set to mark up 2% total amount ఏదైతే ఉందో టోటల్ అమౌంట్ అంటే ఏంటైతే కాస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్లస్ ఫ్రైట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంతైతే వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూకి 2% యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రైట్ ఉందంటే దట్ ఈస్ GTA కన్నా యూజ్ చేస్తుంటే బై రోడ్ టు GTA కన్నా యూజ్ చేస్తుంటే వాటికి మనం 20 ఛార్జ్లో ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ని కన్నా మీరు సెండ్ చేస్తుంటే అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించి మీరు ఎటువంటి ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్లోర్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ప్రొక్యూర్డ్ ఫ్రమ్ వెండర్ లొకేటెడ్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ ఆన్ ఎక్స్ ఫ్యాక్టరీ బేసిస్. ద కంపెనీ ఎంగేజెస్ GTA to transport the floor from the factories of the vendors to its factory located in New Delhi. The company has provided the following data relating to transportation of biscuits and flour in the month of April 2021. So in the month of April 2021 following data ni provide చేస్తున్నారు. From sales within NCR region 20 lakh, the company arranged a local mini van belonging to individual and paid by him 54,000. సో వ్యాన్ని మినీ వ్యాన్ని యూజ్ చేసినాము 54,000కి. సో మినీ వ్యాన్ అనేది GT అని చెప్పినా మనకి GT అని ఏం చెప్పారా? ఓకే. నెక్స్ట్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ లొకేషన్ ఇన్ డిస్టెంట్ స్టేట్, ద కంపెనీ బుక్డ్ ద గూడ్స్ ఫర్ ఇండియన్ రైల్వే అండ్ పేడ్ రైల్ ఫ్రైట్ ఎంత పే చేసినారు? ఇక్కడ 3,17,000 పే చేసినారు. ఫస్ట్ దానిలో 54,000, నెక్స్ట్ 3,17,000 పే చేసినారు ఫ్రైట్. నెక్స్ట్ ఫర్ సేల్స్ టు లొకేషన్ ఇన్ నైబరింగ్ స్టేట్స్, ద కంపెనీ బుక్డ్ ద గూడ్స్ బై రోడ్ క్యారియర్ GTS. సో GTA ఇక్కడ రివర్స్ ఛార్జ్లో పే చేయాల్సి వస్తుంది, ఇక్కడ నార్మల్ దానిలో పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అండ్ పేడ్ ఫ్రైట్ వచ్చేసి 3,73,000 పే చేసినారు. సో 3,73,000 మీద రివర్స్ ఛార్జ్లో మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే GTAని యూజ్ చేసినాము నైబరింగ్ స్టేట్కి. నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ఫర్ మధ్యప్రదేశ్ 25 lakh, ద కంపెనీ బుక్ ద గూడ్స్ బై GTA అండ్ పేడ్ రోడ్ ఫ్రైట్ 55,000. సో దీనికి సంబంధించి రివర్స్ ఛార్జీలు పే చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి దానికి సంబంధించి ట్యాక్స్ ఏమీ రాదు. ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ బటర్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ 15 lakhs, the company booked the goods by GTA and paid for road freight for 35,000. సో బటర్ అనేది అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ రాదు, ఓన్లీ మిల్క్ వరకు మాత్రమే అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్లోకి వస్తుంది, బటర్ రాదు కాబట్టి లైబుల్ ఫర్ GST. నెక్స్ట్ ఫర్ లోకల్ పర్చేస్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్, బేకింగ్ పౌడర్ అంటే బిస్కెట్ చేయడానికి ఒక బేకింగ్ పౌడర్ వస్తుంది, అది రా మెటీరియల్. ద కంపెనీ బుక్డ్ ద గూడ్స్ బై GTA ఇన్ ఏ సింగిల్ క్యారేజ్ అండ్ పేడ్ రోడ్ ఫైట్ ఆఫ్ 15,000. మనకి ఇంతకుముందు 1,500 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1,500 ఉంటే సింగిల్ క్యారేజ్ అది ఎగ్జాంప్టెడ్ అవుతుండే. నెక్స్ట్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద biscuits open market value 4 lakhs to one of its sister concern in Rajasthan, the company booked the goods by GTA and paid road freight వచ్చేసి 40,000. ఎవరికి? సిస్టర్ కన్సర్న్ మీన్స్ రిలేటెడ్ పార్టీ ట్రాన్సాక్షన్స్కి రూల్ 29 ప్రకారం మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాము కొన్ని కేసెస్కి సంబంధించి. బేస్ ఆన్ ద పర్టికులర్స్ గివెన్ అబో కంప్లీట్ ద GST పేయబుల్ ఆన్ ద అమౌంట్ పేడ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బై XYZ లిమిటెడ్ వెన్ హిట్ అవైల్స్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్. కంప్లీట్ ద GST చార్జ్ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ బిల్ బై ద కంపెనీ టు హిట్స్ కస్టమర్స్. అజ్యూమ్ ద రేట్ ఆఫ్ GST ఆన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ బిస్కెట్స్ at the rate of 5% and 12% respectively, except where any of the rate is specified
స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్. సో 5% వచ్చేసి జీటీఏ కేసు అండ్ 12% వచ్చేసి రెస్పెక్టివ్ కేసులో. ఒకవేళ మనకి 12% డైరెక్ట్ జీటీఏ వాళ్ళే పే చేస్తుంటే మనం ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేకుంటున్నాం. ఫస్ట్ జీటీఏకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి పేమెంట్ ఆఫ్ జిఎస్టీ ఐదర్ టు పే జిఎస్టీ అండర్ ఎఫ్సిఎం ఆర్ నాట్ టు పే జిఎస్టీ. సో జిఎస్టీలో ఎఫ్సిఎంలో అయినా పే చేయండి, ఆ జిఎస్టీ అయినా పే చేయకుండా ఉండండి. ఇఫ్ జీటీఏ ఆప్ట్ నాట్ టు పే జిఎస్టీ దెన్ లైబుల్ టు పే జిఎస్టీ అండ్ రిసిపియంట్ అండ్ ఫర్దర్ దిస్ క్వశ్చన్ అజ్యూమ్ దట్ జీటీఏ సర్వీసెస్ కవర్డ్ అండర్ రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం. ఎందుకంటే జీటీఏ వాళ్ళు 12% వాళ్ళు పే చేసిన అనేది ఎక్కడ చెప్పలేదు. సో వాళ్ళన్నా పే చేయొచ్చు, మనమన్నా పే చేయాల్సి లైబిలిటీ వస్తుంది. మనం 12%లో పే చేయొచ్చు, ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ మెకానిజంలో 12% అన్నా పే చేయొచ్చు, ఆర్ మనం రివర్స్ ఛార్జ్లో పే చేయాల్సి వస్తుంది. జీటీఏకున్న ఆప్షన్స్లో ఒక ఆప్షన్ అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది, ఆ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది. సో కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ జీఎస్టీ పేయబుల్ ఆన్ అమౌంట్ paid for transportation by XYZ Limited. It avails the services of different transporter. First కి సంబంధించి local minivan belonging to individual. Only transportation of goods by road by a GTA he is liable to GST. So therefore transportation of goods by road otherwise then by GTA. మనం GTA తీసుకున్నామని చెప్పలేదు, ఎందుకంటే ఓన్లీ మినీ వ్యాన్తో మనం చేస్తున్నామని చెప్పినాం. మినీ వ్యాన్తో మనం చేస్తున్నామంటే GST రివర్స్ ఛార్జ్లో పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎగ్జామ్డ్ ఫ్రమ్ GST. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ బిస్కెట్స్ బై ఇండియన్ రైల్వే ట్యాక్సబుల్. ఇక్కడ బిస్కెట్స్ ఏవైతే ఉన్నామో బిస్కెట్స్ అనేది ఈ డస్ నాట్ ఫాల్ అండర్ స్పెసిఫైడ్ గూడ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జామ్షన్కి కాదు. సో 15,850. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ బిస్కెట్స్ బై జీటీఏ జిఎస్టీ హీస్ పేయబుల్ బై XYZ అండర్ రివర్స్ ఛార్జ్. రివర్స్ ఛార్జ్లో మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది 18,650కి. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోర్ బై జీటీఏ. ఫ్లోర్ వచ్చేసి అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై జీటీఏ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ఈజ్ ఏ గూడ్స్ క్యారేజ్ ఆర్ ఇంటర్ ఏరియా. ఫ్లోర్ ఆర్ ఎగ్జాంప్టెడ్ ఫ్రమ్ జీటీఏ యాజ్ ఏ ఫ్లోర్ అండర్ స్పెసిఫైడ్ గూడ్స్. సో ఫ్లోర్ వచ్చేసి స్పెసిఫైడ్ గూడ్స్ కాబట్టి మనకి జీఎస్టీ ఏం రాదు. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ బటర్ బై జీటీఏ త్రూ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ బై జీటీఏ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ గూడ్స్ క్యారేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఏరియా. మిల్క్ ఈజ్ ఎగ్జాంప్టెడ్. మిల్క్ అనేది ఎగ్జాంప్టెడ్ ఫ్రమ్ జీఎస్టీ. రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ but road transport of butter will not be exempted as butter is milk product and not a milk product కానీ మిల్క్ కాదు. GST is payable by XYZ under reverse charge mechanism ప్లే చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్ అంటే రా మెటీరియల్ ఆఫ్ దట్. సో సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై జీటీఏ బై వే ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ఏ గూడ్స్ క్యారేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ వేర్ కన్సిడరేషన్ చార్జ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ఏ కంటైన్మెంట్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ క్యారేజ్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1,500. సో 1,500 ఎక్సీడ్ కానప్పుడు ఎగ్జామ్టెడ్ అయిపోతుంది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ బిస్కెట్స్ బై జీటీఏ టు సిస్టర్ కన్సర్న్ ట్యాక్సబుల్. జీఎస్టీ పేయబుల్ బై XYZ అండర్ రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంలో పే చేయాల్సి వస్తుంది ఎవరు సిస్టర్ కన్సర్న్ ఉన్నప్పటికీ. దాని యొక్క వాల్యూ అయితే మనం రూల్స్ ప్రకారం క్యాలిక్యులేషన్ చేసాము. ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఆర్ బై XYZ అండ్ అవైలింగ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్టర్ 38,250 డిఫరెంట్ ట్రాన్స్పోర్టర్. ఇది ఖచ్చితంగా మనం క్యాష్లోనే పే చేయాలి. నెక్స్ట్ కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ జీఎస్టీ ఛార్జ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ బిల్ బై XYZ లిమిటెడ్ టు ఇట్స్ కస్టమర్స్. సో సిన్స్ XYZ ఈజ్ సప్లయింగ్ బిస్కెట్స్ ఆన్ FOR basis, the service of transportation of biscuits get bundled with supply of biscuits. That supply of biscuits and transportation of service is composite supply. సో మనకి కంపోజిట్ సప్లై అయినా మిక్స్డ్ సప్లై చూసుకోవాలి. కంపోజిట్ సప్లై అయితే ప్రిన్సిపల్ రేట్ని తీసుకోవాలి, మిక్స్డ్ సప్లై అయితే హైయెస్ట్ రేట్ని తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ కంపోజిట్ సప్లై అంటున్నాము. అండ్ ప్రిన్సిపల్ సప్లై ఏమి మనకి బిస్కెట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. బిస్కెట్కి ఎంత రేట్ ఉంది 12% ఉంది. సో 12% తీసుకోవాలి. అండ్ మార్కప్ వచ్చి 2% యాడ్ చేసుకోమని చెప్పినారు. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ బిస్కెట్స్ ఇన్ లోకల్ మినీ వ్యాన్ బిలాంగింగ్ టు అన్ ఇండివిజువల్ ఫ్లైట్ సంబంధించి ఎంత పే చేస్తున్నాము 54,000 పే చేస్తున్నాం. 54,000కి 2% యాడ్ చేసుకుని 55,080 అయితే దాని మీద 12% ఛార్జ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ బిస్కెట్స్ బై ఇండియన్ రైల్వే 3,17,000. సో దానికి ఫ్లైట్ పే చేసినాము 15,840. దీనికి ఈ రెండు యాడ్ చేసి దీని మీద 2% యాడ్ చేయండి 3,39,507 అయితే దాని మీద 12% తీసుకోండి. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ బిస్కెట్స్ బై జీటీఏ 3,73,000 అయితే 3,73,000కి 18,650 యాడ్ చేయండి. 18,650 యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎంతైతే వాల్యూ వస్తుందో ఆ వాల్యూ మీద 2% చేయండి. 3,99,483 వస్తుంది. దట్ ఈస్ 47,938 వస్తుంది. నెక్స్ట్ టోటల్ ట్యాక్స్ చార్జ్డ్ బై XYZ లిమిటెడ్ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ బిల్ టు కస్టమర్స్. సో 95,289. నోట్ ఇట్ ఈస్ బీన్ అజ్యూమ్డ్ దట్ దేర్ ఈజ్ నో మార్కప్ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ బిల్ టు సిస్టర్ కన్సర్న్ నాన్ కస్టమర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 24A? లిమిటెడ్ రిజిస్టర్ అండర్ GST and collected following the sums exclusive of taxes for the month ending April 21 towards transport of passengers. Determine taxable value and GST taking maximum benefits available under law and ignoring the ITC. So
ఇక్కడ ఏం చెప్తారు, ఎక్స్క్లూజివ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్కి సంబంధించి ఏప్రిల్ 2021కి సంబంధించి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ని చేస్తున్నప్పుడు ట్యాక్సబుల్ వాల్యూ తీసుకోవాలి అండ్ జిఎస్టీ తీసుకోవాల్సినది వచ్చినప్పుడు మ్యాక్సిమం బెనిఫిట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఆన్ వెజిల్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు పోర్ట్ బెలియర్. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ చేస్తున్నాము, ప్యాసింజర్స్ని చెన్నై పోర్ట్ నుంచి బెలియర్కి తీసుకుంటాము, దానికి 8 lakhs తీసుకున్నాము. సో ఓకే. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ బై వెజిల్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు దుబాయ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ 4 lakhs వాజ్ ప్రొవైడెడ్ ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ మెరిటోరియం జోన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మొత్తం 50 lakhs ఛార్జ్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్యాసింజర్ బై వెజిల్ ఫ్రమ్ దుబాయ్ టు చెన్నై సర్వీసెస్ ఆఫ్ 6 lakhs ఫర్ ప్రొవైడెడ్ ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ మెరిటోరియం జోన్స్ 40 lakhs. సో దుబాయ్ నుంచి చెన్నై నుంచి దుబాయ్కి పోయినాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు దుబాయ్ నుంచి చెన్నైకి వస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ త్రో cruise ships with territorial water of India, that is 6 lakhs. Transportation of through national waterways 10 lakhs. Metro transport of passengers 40 lakhs. Transport of passengers by stage carriage, in case 40% of cases it was AC stages, so 60% non AC వాళ్ళు ఉన్నారు, 40% AC వాళ్ళు ఉన్నారు. Transport of passengers by non AC contact carriage of for non tourist purpose కోసం అయితే 4 ఉంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ బై ఏసీ కాంటాక్ట్ క్యారేజ్ ఫర్ నాన్ టూరిస్ట్ పర్పస్. సో ఇక్కడ నాన్ ఏసీ, ఇక్కడ ఏసీ. సో టూరిస్ట్ పర్పస్, రెండు నాన్ టూరిస్ట్ పర్పస్ కోసమే. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ బై నాన్ ఏసీ కాంటాక్ట్ క్యారేజ్ ఫర్ టూరిస్ట్ పర్పస్, నాన్ ఏసీనే బట్ ఇది టూరిస్ట్ పర్పస్ కోసం. అండ్ దట్ ఇన్క్లూడ్ 50,000 టువర్డ్ చార్జెస్ ఆన్ ఎక్స్ట్రా బ్యాగేజ్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్. వాళ్ళు ఎక్స్ట్రా బ్యాగేజ్ ఏవైతే తీసుకొచ్చినా ఆ బ్యాగేజ్కి 50,000ని ఛార్జ్ చేస్తాము, 5 lakhsని. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ బై రోపేలో తీసుకున్నాము. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఇన్ రోడ్ ట్యాక్సీ, రేడియో ట్యాక్సీలో తీసుకున్నాము. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ త్రూ మెట్రో క్యాబ్స్ అండ్ ఈ రిక్షాస్ 50% అంటే 8లో 50% మెట్రో క్యాబ్స్కి, 8లో 50% ఈ రిక్షాకి. నెక్స్ట్ అప్లికబుల్ రేట్ ఆఫ్ GST ఈజ్ యాజ్ ఫాలో: స్టేజ్ క్యారేజ్, కాంటాక్ట్ క్యారేజ్ అండ్ రేడియో ట్యాక్సీ 5% అండ్ అదర్ కేసెస్ వచ్చేసి 18%. మేక్ సూటబుల్ అజంప్షన్స్ వేర్ ఎవర్ నెసెసరీ. ఫస్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మొత్తం అన్నిటికీ సంబంధించి రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఎంత వస్తుంది అండ్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఏమన్నా వస్తుందా వాటిని చూద్దాము. సో ట్రాన్స్పోర్టర్స్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఆన్ వెజిల్ వే ఫ్రమ్ చెన్నై టు పోర్ట్ బెలియర్, సో కవర్డ్ ఇన్ ఎగ్జామ్షన్ యాజ్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై వెజిల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలోనే టేక్స్ ప్లేస్ చేసుకుంటే, అది వెజిల్లో చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్ దట్ వెజిల్ ఈజ్ నాట్ ప్రీ డిటర్మినెంట్ మీన్ ఆఫ్ టూరిజం పర్పస్ కాదు కాబట్టి అది ఎగ్జామ్టెడ్ అయిపోతుంది. సో ఫ్రమ్ చెన్నై నుంచి పోర్ట్ బెలియర్కి చేసినది ఏదైతే చేసినాడో అది వెజిల్లో చేసినాడు అండ్ విత్ ఇన్ ఇండియాలోంచి చేసినాడు కాబట్టి ఎగ్జామ్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ బై వెజిల్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు ముంబై, సో ఇది వచ్చేసి ఇండియాలో కాదు, విత్ ఇన్ ఇండియా కాదు. ప్లేస్ వేర్ ప్యాసింజర్స్ embark from continuous journey. Whether Chennai is a place of supply and such place of supply of such service. Further services provided on board conveyance is provided at place of first scheduled place of departure via Chennai ends is taxable. So first place of departure వచ్చేసి మనకి చెన్నై ఉంది కాబట్టి దాని మీద ట్యాక్స్ పడుతుంది 50 lakhs into 18%. Next transport of passengers by vessel from Dubai to Chennai ఉన్నప్పుడు place where passengers embark from continuous journey via Dubai is a place of supply. Further ITC services provided on board are conveyance provided at the place of first scheduled point of departure thereof via Dubai. Not zero rated supply has both supplier and recipient are located in India. So located in India లో వాళ్ళు ఇద్దరు ఇక్కడ ఇండియాలోనే ఉంటే సెక్షన్ 13 ప్రకారం సెక్షన్ 12 ప్రకారం సర్వీసెస్ ఉన్నప్పుడు బోత్ ఇండియాలోనే ఉన్నప్పుడు అవి జీరో రేటెడ్ సప్లైలకి ఏమీ రాదు. సో 18% ట్యాక్స్ వేస్తాము. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ త్రూ క్రాసీ షిప్స్. సో షిప్స్ ఉంటాయి, ఆ షిప్స్లో కన్నా పంపిస్తే ఆ షిప్లో ఎక్కడ మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము, విత్ ఇన్ టెరిటోరియల్ వాటర్లో చెప్తున్నాము. ఇక్కడ క్రాసీ షిప్స్ ఆర్ ప్రీడిటర్మైన్ మీన్స్ ఫర్ టూరిజం పర్పస్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్సెప్టెడ్. సో అది టూరిజం పర్పస్ కోసం వాడినాం కాబట్టి క్రాసీ షిప్ని, అది టూరిస్ట్ పర్పస్ ఉన్నప్పుడు అది బిజినెస్ పర్పస్ అవుతుంది. సో దాని మీద ట్యాక్స్ పడుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ త్రూ నేషనల్ వాటర్ వేస్లో ఏవైతే చేస్తామో అది ఎగ్జామ్టెడ్ అయిపోతుంది, దాని అమౌంట్ కూడా. నెక్స్ట్ మెట్రో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్, మెట్రో ఎవరిలో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి అది కూడా ఎగ్జామ్ట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ బై స్టేజ్ క్యారేజ్లో కానీ మీరు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే దట్ ఈజ్ మనం ఒక 60% ఒకళ్ళక్కడ 40% ఒకళ్ళక్కడ చేసినాము. దానిలో నాన్ ఏసీ అయితే ఎగ్జామ్ట్ అయిపోతుంది, ఏసీ అయితే ట్యాక్సబుల్ లెక్క వస్తుంది. సో ఏసీ వచ్చేసి 5% ట్యాక్సబుల్ లెక్క వచ్చేస్తుంది 0.2. నెక్స్ట్ వేర్ హ్యాస్ బీయింగ్ ప్రొవైడెడ్ నాన్ ఏసీ అయితే
స్టేజ్ క్యారేజ్కి సంబంధించి ఎగ్జాంపుల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ బై నాన్ ఏసీ కాంటాక్ట్ క్యారేజ్ ఫర్ నాన్ టూరిస్ట్ పర్పస్ అయితే ఎగ్జాంప్టెడ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ ఏసీ కాంటాక్ట్ క్యారేజ్ ఫర్ నాన్ టూరిస్ట్ పర్పస్ ఏసీ అయితే నాట్ ఎగ్జాంప్టెడ్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బై ఏసీ క్యారేజ్, అది ట్యాక్సబుల్ లేక వస్తుంది 5%కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ చెప్పినా మనకి స్టేజ్ క్యారేజ్, కాంటాక్ట్ క్యారేజ్ అండ్ రోడ్ ట్యాక్స్ వచ్చేసి 5%, రిమైనింగ్ అన్ని అదర్ కేసెస్ వచ్చి 18%. మనం అందుకే ఇక్కడ 5% తీసుకుంటాము ఏదానికి, క్యారేజ్కి సంబంధించి అండ్ క్యారేజ్కి సంబంధించి 5%. ఇక్కడ ఒకటి ఇంకా నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ బై నాన్ ఏసీ కాంటాక్ట్ క్యారేజ్ ఫర్ టూరిస్ట్ పర్పస్ అంటే బిజినెస్ కాబట్టి, అండ్ దాని యొక్క నాట్ ఎగ్జాంప్టెడ్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఇన్క్లూడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ అకంపెనీడ్ బిలాంగింగ్ హెన్స్ 50,000 టువర్డ్స్ చార్జెస్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా బ్యాగేజ్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. సో అది కూడా ఇంక్లూడ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ బై రోప్వే అయితే నాట్ ఎగ్జాంప్టెడ్. సో ఇది రోప్వే అంటే థ్రిల్లింగ్ పర్పస్ కోసం రోప్ వేస్ పెడుతుంటాయి కదా, అది అనమాట. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ ఇన్ రేడియో taxis is liable to GST, that is 5% tax వేసాము. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ త్రూ మీటర్ క్యాబ్ అండ్ ఈ-రిక్షాస్ని ఎంకరేజ్ చేయాలనుకుంటుంది కాబట్టి అది ఎగ్జాంప్ట్ అయిపోతుంది. 11.6 అయితే GST. నెక్స్ట్ నోట్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 11/1/22 exemption is not available if passengers are transported by meter cab and auto rickshaws as stage carriage or contact carriage through an e-commerce operator. E-rickshaws means rickshaws operated an electronic power but not rickshaws through e-commerce operator. సో 1/1/2022 ప్రకారం అంటే మనకు కాదు. సో నా ఎగ్జామ్షన్ అనేది లేదు. ఎప్పుడు మీటర్ క్యాబ్స్ కానీ, ఆటో రిక్షాస్ కానీ, స్టేజ్ క్యారేజ్ కానీ, కాంటాక్ట్ క్యారేజ్ కానీ త్రూ ఈ-కామర్స్ ఆపరేటర్తో చేస్తుంటే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ-రిక్షాస్ అంటే ఇక్కడ ఈ-రిక్షాస్ని తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ ఈ-రిక్షాస్ వాటికి సంబంధించి ఈ-రిక్షాస్ అయితే means rickshaws operated an electric power but not rickshaws through e-commerce operator. Next question number 25. What is there in 25? Ramakrishna Trivedi, a registered supplier of Bengaluru, has received the following amount from the various activities undertaken by him during the month end on 31st October. ఏఎన్ సర్వీసెస్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అతను. సర్వీసెస్ వచ్చేసి వేరియస్ సర్వీసెస్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. ఒకటి సర్వీస్ రిలేటెడ్ టు 1 year ఇంక్లూడింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ ఆఫ్ డెడ్ బాడీస్, సో 30,000 రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాడు? 95,000 రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. బిజినెస్ అసెట్స్, ఓల్డ్ కంప్యూటర్ గివెన్ టు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. The market value of all the computers was 2 lakhs. No input tax credit has been availed on such computers when used for business. So no amount received has given free. సో ఇక్కడ బిజినెస్ అసెట్ని మనం ఎట్లా చేసినాము? ఫ్రీగా ఇచ్చినాం కాబట్టి మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ కంప్యూటర్కి 2 lakhsకి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది అవైల్ లేదు కాబట్టి. సో నో అమౌంట్ హ్యాజ్ రిసీవ్డ్ హ్యాజ్ ఫ్రీ. సో మనమేం రిసీవ్ చేసుకోవాలి. సేల్ ఆఫ్ అసెట్, ఇది బిజినెస్ అసెట్ని సేల్ చేసినాము, ఎవరికి? ఫ్రెండ్కి సేల్ చేసినాము, అన్రిలేటెడ్ పార్టీ. నెక్స్ట్ నో అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ PQR లిమిటెడ్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ క్లాసిక్ డ్యాన్స్ ఇన్ 1 program. సో 1 programలో క్లాసిక్ డ్యాన్స్ని పర్ఫామ్ చేసినారు. దానికి ఎంత వచ్చిందంటే 1,99,000 వచ్చింది. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ టు రికగ్నైజ్ స్పోర్ట్స్ బాడీ యాజ్ కోచ్ ఫర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్డ్ బై రికగ్నైజ్డ్ స్పోర్ట్స్ బాడీ 75,000. నోట్ all the amounts stated above are exclusive of GST wherever applicable. You are required to calculate gross value of taxable supply on which GST is required to be paid by Ramakrishna Trivedi for the month of October 2020. So legal provisions explained has in brief should form part of the answer. So first up, since particular amount services related to 1 year including transportation of dead bodies 30,000. సో ఇక్కడ ఏమైంది? రిలేటెడ్ టు 1 year సర్వీసెస్కి సంబంధించి మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. ఆ 1 year సర్వీసెస్ డెడ్ బాడీకి సంబంధించి ఎంత? 30,000. 1 year సర్వీసెస్కి ఏమన్నా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయని అది ఎగ్జాంప్టెడ్ అయిపోతుంది. సో యాజ్ పర్ సెక్షన్ 7(2) రీడ్ విత్ షెడ్యూల్ 3 ఆఫ్ CGST Act 2017, దిస్ ఈజ్ నైదర్ బి ఏ ట్రీటెడ్ హ్యాస్ సప్లై ఆఫ్ గుడ్స్ నాట్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సప్లై. నెక్స్ట్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ యాజ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఆఫ్ 95,000 హ్యాడ్ దట్ ఈస్ నోట్ అబోవ్ సర్వీసెస్ ఈజ్ కవర్డ్ అండర్ రివర్స్ చార్జ్ మెకానిజం RCM వే ట్యాక్స్ ఈజ్ పేయబుల్ బై ద రిసిపియంట్, దట్ ఈస్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, ట్యాక్సబుల్ అండర్ RCM. సో ఇది RCMలో అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఏది? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఏమన్నా ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ అమౌంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటే 95,000 రిసీవ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి అది ఆ కంపెనీ పే చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ బిజినెస్ అసెట్స్, ఓల్డ్ కంప్యూటర్ గివెన్ టు ఫ్రెండ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్కి పంపిస్తే అది మనకి
సప్లై కాదు. ఒకవేళ అది రిలేటెడ్ పార్టీకి పంపించింటే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్‌లో సెక్షన్ 71(c) కింద అది ఏమైతుండే 71(c) కింద సప్లై అవుతుండే. సో యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ 1 ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అసెట్ మేడ్ బై అన్ ఎంటిటీ ఆన్ పర్మనెంట్ బేసిస్ ఈవెన్ తో వితౌట్ కన్సిడరేషన్ క్వాలిఫై హ్యాస్ సప్లైస్. హౌఎవర్ దిస్ ప్రొవిజన్ వుడ్ అప్లై ఓన్లీ వెన్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ హ్యాస్ బీన్ అవైల్డ్ ఆన్ సచ్ అసెట్స్. సిన్స్ నో ఐటీసీ ఈజ్ క్లైమ్డ్ వెన్ సచ్ కంప్యూటర్ యూజ్డ్ బై బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ సప్లై. సో ఐటీసీని క్లైమ్ చేయకుంటే ఇప్పుడు ఆ సప్లై ఏం కాదు, నాట్ ఏ సప్లై. నెక్స్ట్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ క్లాసిక్ డ్యాన్స్ ఇన్ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ 1,99,000. నోట్ దిస్ సర్వీస్ ఈజ్ exempted only if the consideration charged for such performance is not more than 1,50,000. సో ఇక్కడ అమౌంట్ ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకుంటామో పీక్యూఆర్ లిమిటెడ్ ఏదానికి క్లాసిక్ డ్యాన్స్ని పర్ఫామ్ చేయడానికి వన్ ప్రోగ్రామ్కి ఆ అమౌంట్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది, 1,99,000 ఉంది. ఈ సర్వీస్ అనేది ఎగ్జాంప్టెడ్ ఓన్లీ కన్సిడరేషన్ చార్జ్ ఫర్ సచ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ నాట్ మోర్ దెన్ 1,50,000. సో 1,50,000 కంటే ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు అమౌంట్ ఫుల్ అమౌంట్ అనేది ట్యాక్సబుల్ లేక వస్తుంది. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1,50,000, హెన్స్ టోటల్ ట్యాక్సబుల్ వాల్యూ ఇన్ టోటల్ మొత్తం ట్యాక్సబుల్ లేకే పోతుంది. నెక్స్ట్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడెడ్ టు రికగ్నైజ్ స్పోర్ట్స్ బాడీ హ్యాజ్ ఏ కోచ్ ఆఫ్ 75,000. సో యాజ్ ఏ కోచ్గా నువ్వు పోయింటే అది కూడా రికగ్నైజ్ స్పోర్ట్స్ దానికి పోయింటే అది ఎగ్జాంప్టెడ్ అయిపోతుంది. దిస్ సర్వీస్ ఈజ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ ఫ్రమ్ జిఎస్టీ అండర్ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ 12/2017 సెంట్రల్ రేట్ ట్యాక్స్, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంప్టెడ్. టోటల్ ట్యాక్సబుల్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత, 1,99,000. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 26. వాట్ ఈస్ దర్ ఇన్ 26? ఎగ్జాంపుల్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇన్ బెంగళూరు. ఇట్ turnover for the financial year 2021 and the first quarter of the first financial year 21-22 is given below. So financial year 2021 and first quarter of April to June 2021. taxable and exempt, total taxable and exempt కి సంబంధించి సప్లై ఆఫ్ వెజిటేబుల్ ఫర్టిలైజర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై ఎక్స్ అండ్ కో 60 lakhs taxable ఈవెంట్, ఎగ్జాంప్టెడ్ వచ్చి 20 lakhs, టోటల్ వచ్చేసి ఎంత 80 lakhs, taxable 16 lakhs, ఎగ్జాంప్టెడ్ వచ్చేసి 7 lakhs, టోటల్ వచ్చేసి 23 lakhs. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2021కి సంబంధించి ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ జూన్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ మనం వచ్చేసి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఏదైనా ఉన్నాం, ఇంటర్స్టేట్ సప్లైలో ఉన్నాము అండ్ సర్వీసెస్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము, బెంగళూరులో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. ఇట్స్ టర్న్ ఓవర్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అండ్ ఫస్ట్ క్వార్టర్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వెజిటేబుల్స్కి సంబంధించి ఫస్ట్ వెజిటేబుల్ ఫర్టిలైజర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై XYZ. నెక్స్ట్ ఫర్టిలైజర్ సప్లై ఆఫ్ ప్లగ్స్ అండ్ సాకెట్స్ యాజ్ ఏ ట్రేడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై అదర్స్. సో 30 lakhs, 9 lakhs, 1 lakh, 10 lakhs అవుతుంది. సప్లై ఆఫ్ ఫుడ్ డ్రింక్స్ ఇన్ ఏ రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్ 10 lakhs అండ్ 3 lakhs. ఫుడ్ డ్రింక్కి సంబంధించినవి చేసినాము, ప్లగ్స్ అండ్ సాకెట్స్కి సంబంధించి చేసినాము, వెజిటేబుల్ ఫర్టిలైజర్స్కి సంబంధించి ప్రొవైడ్ చేసినాము. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్స్ ఆర్ డిపాజిట్స్, దట్ ఈస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ బై వే ఆఫ్ ఎక్స్టెండింగ్ డిపాజిట్స్, లోన్స్ ఆర్ అడ్వాన్సెస్ వేర్ కన్సిడరేషన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై వే ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ స్కీమ్. అది ఎగ్జాంప్టెడ్ టర్న్ ఓవర్లోకి వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ ఎగ్జాంప్టెడ్ టర్న్ ఓవర్లోకి వచ్చింది. సప్లై ఆఫ్ అదర్ సర్వీసెస్, సో మొత్తం అదర్ సర్వీసెస్ ఎంత చేసినాము, 9 lakhs, 2 lakhs, 11 lakhs, టోటల్ 1 lakh, 6 lakhs, 7 lakhs. సో XYZ వాంట్స్ టు ఆప్ట్ కంపోజిషన్ స్కీమ్ విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్ 1st April 2021. సో 1st April 2021కి అది ఏం చేయాలనుకుంటుంది, కంపోజిషన్ స్కీమ్లోకి రావాలనుకుంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, ఇఫ్ ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ 21-22 అండర్ కంపోజిషన్ స్కీమ్. నార్మల్గా కంపోజిషన్ స్కీమ్ డీల్ చేసేది సెక్షన్ 10 డీల్ చేస్తుంది, సెక్షన్ 10(1) డీల్ చేస్తుంది అండ్ 10(2)లో కొత్త సెక్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ని ఫస్ట్ చూసుకోవాలి, ఎంత ఉంది ఎంత లేదనేది. ఇక్కడ టర్న్ ఓవర్ని బేస్ చేసుకొని ఎలిజిబిలిటీ లిమిట్ ఫర్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఈజ్ 1,50,000, దట్ ఈస్ 75 lakhs ఇన్ సమ్ స్టేట్స్. మొత్తానికి 1,50,000, కొన్ని స్టేట్స్కి వచ్చేసి 75 lakhs ఇన్ 8 స్టేట్స్కి సంబంధించి. దట్ ఈస్ అ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ కెన్ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్ అదర్ దెన్ రెస్టారెంట్ అండ్ కేటరింగ్ టు సర్టెన్ లిమిట్స్ వరకు. మనం ఏమైనా గూడ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంటే కెన్ ప్రొవైడ్ సర్వీసెస్, గూడ్స్ని ఆర్ సర్వీసెస్ అయితే ఓన్లీ అదర్ దెన్ సర్వీస్ వచ్చేసి రెస్టారెంట్ ఆ క్యాటరింగ్ అవి మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేయాలి, మిగతా ఏవి ప్రొవైడ్ చేయకూడదు అపాన్ ఆ సర్టన్ లిమిట్స్ వరకు. నెక్స్ట్ కన్సిడరింగ్ ద అబోవ్ ప్రొవిజన్స్ ఆన్సర్ టు ద గివెన్ ఈజ్ డిస్కస్డ్ బిలో. స్టేటస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ కో GST రిజిస్టర్డ్ సప్లయర్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాజ్ వెల్ హ్యాస్ సప్లయర్ ఆఫ్ సర్వీస్, ఎగ్జాంప్టెడ్ యాజ్ వెల్ హ్యాస్ ట్యాక్సబుల్ సర్వీసెస్. సో GST రిజిస్టర్డ్ సప్లయర్ ఎవరైతే ఉంటారో, సప్లయర్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాజ్ వెల్ హ్యాస్ సప్లయర్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఉంటాయి, గూడ్స్ సర్వీ ఉంటాయి. వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జాంప్టెడ్ హ్యాస్ వెల్ యాస్ ట్యాక్సబుల్ సర్వీస్ ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 10% ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్. దట్ ఈస్ ఎలిజిబిలిటీ ఎట్లుంటుంది, అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ కంపోజిషన్ స్కీమ్ షెల్ బి అప్ టు 1.5 crores ఉండాలి ఫర్ సప్లయర్ లొకేటెడ్ ఇన్ కర్ణాటక. సో మనం బెంగళూరులో ఉన్నామని చెప్పినాం కాబట్టి కర్ణాటక వచ్చేసారు. అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ షెల్ ఇన్క్లూడ్ ఆల్ సప్లైస్
goods or services taxable as well as exempted. However, exempt service by way of interest or discount shall be excluded from turnover. Considering this provisions, turnover of XYZ for the previous year will be మొత్తం వాళ్ళ యొక్క టర్నోవర్ ఎంత ఉంది చూసుకోవాలి. 80 ప్లస్ 10 ప్లస్ 30 ప్లస్ 11 మొత్తం 131 lakhs అవుతుంది. సో 131 lakhs అయితే ఆ టర్నోవర్ని బేస్ చేసుకొని సో ఎంత ఉంది టర్నోవర్ ఆ లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే 80 30 10 మొత్తం ఇది కలిపితే 11. ఇది ఏమి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ వచ్చేసి ఇంక్లూడ్ చేసుకోము కాబట్టి నెక్స్ట్ వాళ్ళ టర్నోవర్ మొత్తం 131 ఉంది, అంటే లెస్ దెన్ 1.5 crores ఉంది. నెక్స్ట్ సిన్స్ అగ్రిగేట్ టర్నోవర్ ఈజ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 1.5 lakhs ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ అగ్రిగేట్ టర్నోవర్. పర్మిషబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్లో ఉంటే he is being supply of service other than restaurant or catering, he shall be eligible for composition if the value of supply of service is within limits specified under section 10(1), that is limit of higher the following to 10% of turnover previous year, that is 131 turnover ఉంది కదా, 131 into 10% చూసుకుంటే 13,10,000 అవుతుంది ఆర్ 5 lakhs విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ దట్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ అప్లికబుల్ లిమిట్ ఎంత అవుతుంది 13,10,000 అవుతుంది అప్లికబుల్ లిమిట్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సర్వీస్ బై వే ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ డిస్కౌంట్ అండ్ సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ shall not be counted in permissible limit. Those services can be provided in addition to above determined permissible limits. So since in his annual value of supply of service excluding exempted service by way of interest or discount and supply of goods is 7 lakhs is within permissible limit, he will remain eligible for composition scheme if he opted. So ప్రీవియస్ టర్నోవర్ ఎంత ఉంది ఆ టర్నోవర్ మీద 10% వేసుకోండి ఆర్ 5 lakhs వేసుకోండి, విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ తీసుకుంటే 13,10,000 వస్తుంది. 13,10,000 వరకు మీరు అదర్ దెన్ రెస్టారెంట్ అండ్ సర్వీసెస్ని మీరు ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ యాన్యువల్ టర్నోవర్ ఆఫ్ సప్లై సర్వీసెస్కి సంబంధించి కాంపోజిషన్లో కూడా ఎంత పే చేసినాడు, ఓన్లీ 7 lakhs మాత్రమే సప్లై ఆఫ్ ఫుడ్కి సంబంధించి చేసినది. సో వాటికి సంబంధించి సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసినా కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. సర్వీస్కి సంబంధించి అదర్ సర్వీసెస్ ఎంత చేసినా మీద 2 lakhs, ఇక్కడ 7 lakhs ఈ ఇయర్లో సర్వీస్ టోటల్ ఎంత చేసినాం 7 lakhs చేసినాం అదర్ సర్వీసెస్ అన్నారు కాబట్టి. నెక్స్ట్ నౌ కంపోజిషన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ XYZ X and Co for quarter ending June 30 June 21 shall be arrived at considering composition rate as much notified under rule 2. సో ఇక్కడ మనకి ఏ పర్సంటేజ్ వస్తుంది, రెస్టారెంట్కి అయితే 5% వస్తుంది, రిమైనింగ్ అందరికీ 1% వస్తుంది. సో సప్లయింగ్ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై X and Co. సో ట్యాక్సబుల్ వాల్యూ 16 lakhs అండ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ వాల్యూ 7 lakhs ఇచ్చినాడు. సో 23 lakhs మొత్తం వాల్యూ అవుతుంది. సో GST రేట్ 1% తీసుకోండి. టర్నోవర్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కంపోజిషన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీకి వచ్చేసి ఆల్ సప్లైస్ని తీసుకుంటాము. సో అమౌంట్ ఆఫ్ GST ఎంత అవుతుంది 23,000 అవుతుంది. అండ్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ కంపోనెంట్ ఆఫ్ GST లయబిలిటీ CGST SGST ఎంత అవుతుంది 11,500 అండ్ 11,500 అవుతుంది. నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ ఫుడ్ ఆర్ డ్రింక్ రెస్టారెంట్ సర్వీసెస్కి. సో వీళ్ళు వచ్చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ కాబట్టి రెండింటిని మనం తీసుకుంటాము, ఏది ఎగ్జాంప్టెడ్ టర్నోవర్ అండ్ ట్యాక్సబుల్ టర్నోవర్. ఒకవేళ వీడిగానే ట్రేడ్ అంటే ఓన్లీ ట్యాక్సబుల్ టర్నోవర్ తీసుకుంటుండే. సో ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కంపోజిషన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ షెల్ బి ఇన్ దిస్ కేస్ ఏం తీసుకుంటాం మనము కంపోజిషన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ X and Co ఫర్ ది క్వార్టర్ ఎండింగ్ June 30 shall be arrived at considering GST composition rates as notified under rule 7 of CGST. సో మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కాబట్టి మొత్తం ట్యాక్సబుల్ ప్లస్ ఎగ్జాంప్టెడ్ దాని మీద ఉంటుంది. సో ట్యాక్సబుల్ ఎంత 16, ఎగ్జాంప్టెడ్ వచ్చేసి 7, 23 into 1%. ఆల్ సప్లైస్ తీసుకుంటాము 1%. నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ ఫుడ్ ఆర్ డ్రింక్స్ రెస్టారెంట్ సర్వీస్కి ఎంత తీసుకోవాలి 5% తీసుకోవాలి. 5%ని తీసుకుంటాము 3 lakhs into 5%. ఆల్ సప్లైస్ వచ్చేసి 15% అవుతుంది 15,000 7,500. నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ యాజ్ ఎ ట్రేడర్గా చేస్తున్నప్పుడు 1% ఓన్లీ ట్యాక్సబుల్ సప్లై తీసుకోవాలి. సో ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ ఏమి 9 lakhs. సో 9 lakhs మీద తీసుకుంటాము 9,000 అవుతుంది. నెక్స్ట్ సప్లై ఆఫ్ అదర్ ట్యాక్సబుల్ సర్వీసెస్ మీన్స్ ట్యాక్సబుల్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ ట్యాక్సబుల్లో డీల్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ట్రేడర్గా తీసుకుంటుంటే ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సబుల్ తీసుకోవాలి. 1 lakh 6 lakhs 7 lakhs మొత్తం
టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి 1000 ఇంటూ 500 48,000 24,000. సో ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ కో అండర్ కంపోజిషన్ స్కీమ్ ఫర్ ద క్వార్టర్ ఎండింగ్ June 30, 21కి వచ్చేసి 24,000. వైల్ కంప్యూటింగ్ జిఎస్టీ పేయబుల్ టర్న్ ఓవర్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ని టర్న్ ఓవర్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోకూడదు జిఎస్టీ పేయబుల్కి సంబంధించిన. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 27? SNB ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కోయంబత్తూర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అండ్ సెల్స్ ప్రోడక్ట్ జెడ్ విచ్ ఈజ్ exempted from GST wide notification issued under relevant GST legislation. The company sells product Z only. So product Z అనేది exempted goods and దాన్నే తెలియజేస్తుంది విత్ తమిళనాడు అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిజిస్టర్ అండర్ GSTలో రిజిస్టర్ కాలేదు. ఫర్ ద ఆల్ అదర్ ఇన్వర్డ్ సప్లై ఆఫ్ కంపెనీ ఆర్ ట్యాక్సబుల్ అండర్ ఫార్వర్డ్ ఛార్జెస్. సో ఆల్ ఇన్వర్డ్స్ ఏవైతే ఉంటావో అవన్నీ ట్యాక్సబుల్ లేకొస్తే అండర్ ఫార్వర్డ్ ఛార్జ్ మెకానిజంలో. ఇన్వర్డ్స్ వచ్చేసి ఎఫ్సిఎంలో వస్తాయి అండ్ అంటే ట్యాక్స్ పే చేస్తుంది ఇన్వర్ట్కి సంబంధించి, బట్ అవుట్పుట్ ఏమీ ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అది ఎగ్జాంప్టెడ్ కాబట్టి. ద టర్న్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఫర్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ వచ్చేసి 55 lakhs అండ్ కంపెనీ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేల్స్ టు గ్రో 20% in current year. Owing to the growing demand of the product, the company decided to increase its production capacity and purchased the additional machinery of manufacturing on 1st July. The purchase price of the capital goods is 20 lakhs exclusive of GST is 18%. సో ఒక మిషనరీని పర్చేస్ చేసింది, అది దాని యొక్క వాల్యూ వచ్చేసి 20 lakhs of GST. However, effective from 1st November, exemption is available. Z was withdrawn by central government. 1st Novemberకి ఏం చేసింది, ఎగ్జామ్షన్ని తీసేసిన అంటే ఇది ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్ ఫామ్ అని మనకి ఎక్కడైనా చెప్పిన, రిజిస్టర్ ఫామ్ అని చెప్పలేదు. రిజిస్టర్ ఫామ్ అని చెప్పింటే ఒకళ్ళు అక్కడ ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్, రిజిస్టర్ ఫామ్ లేకుంటే ఒకళ్ళు అక్కడ ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్. రిజిస్టర్ ఫామ్ అయితే మనం క్యాపిటల్ గూడ్స్ ప్లస్ ఇన్పుట్స్కి సంబంధించిన ఐడీసీని తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ అది రిజిస్టర్ ఫామ్ కాకుంటే ఓన్లీ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్కి సంబంధించి స్టాక్స్కి సంబంధించి మాత్రం ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంపోజ్డ్ thereon. The turnover of the company for the half year ended on 30 September was 50 lakhs. The board of directors of SNP Private Limited wants to know whether they have to register under GST. So board of directors SNP Limited wants to know whether they have registered under GST. GSTలో రిజిస్టర్ కావాలని కాకూడదు అనేది వాళ్ళ డౌట్. సో న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ ఇది హాఫ్ ఇయర్లీ 50 lakhs అయింది. ఇన్ కేస్ ద అబో క్వశ్చన్ SNP లిమిటెడ్ ఇది ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చెప్పినామా, ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అంటే క్యాపిటల్ గుడ్స్కి కూడా ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. సో మేడ్ అలాంగ్ విత్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ రిమైనింగ్ ద సేమ్ ఎన్ కెన్ ఇట్ టేక్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అండ్ అడిషనల్ మెషినరీ పర్చేజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జెడ్. ఇఫ్ yes, then how much credit can be available? The advise SNP Private Limited on the above issues with reference to the provisions of GST law. So first, section 22(1) read with notification number 10/2019 CD dated 7/3/2019 inter alia provided that every supplier who is exclusively engaged in intrastate supply of goods is liable to registered under GST in the state or union territory from where he makes taxable supply of goods only when aggregate turnover in a financial year exceeds 40 lakhs. So aggregate turnover exceeds 40 lakhs exceed అయినప్పుడు ఓకే గూడ్స్కి సంబంధించి ఉంటే అగ్రిగేట్ టర్నోవర్ అనేది ఎక్సీడ్ 40 lakhs ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, హౌఎవర్ అబోవ్ provisions is not applicable to few states, that is states of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Puducherry, Sikkim, Telangana, త్రిపుర, ఉత్తరాఖండ్. సో ఈ కేసెస్లో ఈ స్టేట్స్ కన్నా ఉంటే వీటికి ఈ 40 lakhs అనేది అప్లికబిలిటీలోకి రాదు. అండ్ హౌఎవర్ ఏ పర్సన్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎంగేజ్ ఇన్ బిజినెస్ ఆఫ్ సప్లయింగ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ రెండు ఉంటే ఈజ్ నాట్ లయబుల్ టు టేక్ అండ్ ఓల్ ఎగ్జామ్షన్ ఫ్రమ్ ట్యాక్స్, ఈజ్ నాట్ లయబుల్ టు రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 23(1). సో 40 lakhs వచ్చేసి ఎప్పుడు ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ గూడ్స్లో మాత్రమే ఉంటాయి. ఒకవేళ స్పెసిఫైడ్ స్టేట్స్ ఇవి అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, మేఘాలయ, మిజోరం, నాగాలాండ్, పుడుచేరి, సిక్కిం, తెలంగాణ, త్రిపుర, ఉత్తరాఖండ్ ఈ స్టేట్లో కన్నా మీరు ఉంటే ఆ కేసెస్ రావు. దానిలో వచ్చేసి మణిపూర్, మిజోరం, నాగాలాండ్, త్రిపుర ఈ 4 కేసెస్లో ఉంటే 10 lakhs, రిమైనింగ్ వచ్చేసి 20 lakhs కేసెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఒకవేళ మీరు గూడ్స్ ప్లస్ సర్వీసెస్లో ఉంటే కూడా 40 lakhs అనేది రాదు. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ ద టర్నోవర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆఫ్ ద హాఫ్ ఇయర్ ఎండెడ్ ఆన్ 30 September is 50 lakhs which is more than the applicable threshold limit 40 lakhs. Therefore, as per section 22, the company will be liable for registration. However, since SNP Limited supplied exempted goods till 31st October, so only exempted goodsలో కానీ మీరు స్పెసిఫై ఉంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు బి రిజిస్టర్డ్ టిల్ దట్ డేట్ 31st October వరకు. సో వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఈజ్ అలౌడ్ అండర్ సెక్షన్ 25(3) ప్రకారం. 25(3) ప్రకారం మీరు వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, నో ఇష్యూ. హౌఎవర్ ద ప్రొవిజన్ విల్ బి చేంజ్డ్ ఫ్రమ్ 1st November హ్యాస్ ద సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ బికమ్ ట్యాక్సబుల్ ఫ్రమ్ దట్ డే
and the turnover of company is above 40 lakhs. So turnover enta above 40 lakhs undi. It is important to note here that in terms of section 2 class 6 the aggregate turnover limit of 40 lakhs includes exempted turnover also. So మనకి aggregate turnover లో 40 lakhs లో exempted turnover కూడా include చేసుకోవాలి. Therefore turnover of Z will be considered for determining the threshold limit even through the same was exempted from GST. So turnover Z the considering for determining the threshold limit లో exempted కూడా include అవుతాము from GST లో. GST అనేది ఎప్పుడైతే అది పక్కకు పోయిందో ఎగ్జామ్టర్ నుంచి విత్ ఇన్ 30 days లోపల అది రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి. సో విత్ ఇన్ 30 days అంటే ఏమి ఫ్రమ్ 1st November నుంచి ద డేట్ విచ్ బికమ్స్ లయబుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 25 ఫర్ ద కంపెనీ కెనాట్ అవైల్ ద ఎగ్జామ్షన్ 40 lakhs ఫ్రమ్ 1st November హ్యాస్ ద GST law డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ for payment of tax but threshold exemption from obtaining registration which he in case crossed already cross అయింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ రూల్ 43(1)(a) of GST rule 2017 dissolves input tax rate on capital goods used or intended to be used exclusively for effecting exempted supplies. However, as per section 18(1)(d), where an exempted supply of goods and services by a registered person becomes a taxable supply, such a person get entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished goods or finished goods held in stock relatable to such exempted supply on capital goods exclusively used for such exempted supplies on the day immediately preceding the date from which supply becomes. సో ఏ రోజైతే మనం లైబుల్ కోసమో ఆ లైబుల్కి ముందు రోజు ఏవైతే గూడ్స్ ఆర్ ఇన్పుట్స్ ఏవైతే ఉన్నావో వాటికి సంబంధించిన ఐటీసీ ఉంటుంది కదా, ఆ ఐటీసీని మీరు క్లెయిమ్ చేయొచ్చు టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 1 year బ్యాక్ చూసుకుంటే. నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించి క్యాపిటల్ గూడ్స్కి సంబంధించి అయితే కెన్ బి క్లెయిమ్డ్ ఆఫ్టర్ రిడక్టింగ్ ద ట్యాక్స్ పేడ్ ఆన్ సచ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ బై 5% పర్ క్వార్టర్ ఆర్ ఇయర్ ఆర్ పార్ట్ దేర్ ఆఫ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్. ఫ్రమ్ డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ నుంచి 5% పర్ క్వార్టర్కి రిమూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చి. దేర్ఫోర్ ఇన్ ద గివెన్ కేస్ SNP ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కుడ్ నాట్ క్లెయిమ్ క్రెడిట్ ఆన్ మిషనరీ టిల్ ద టైమ్ the supply of product Z for which said machinery was being used was exempted. However, it can claim credit from 31st October, the day immediately preceding the date from which the supply of product Z become taxable. So 1st November. Next, the credit will be available from the remaining useful life of machinery and will be computed as follow. Date of purchase of machinery ఇప్పుడు 1st Julyకి పర్చేస్ చేసినాము. 1st July మనకి జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఒక క్వార్టరు, ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఒక క్వార్టరు, జూలై తర్వాత ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ ఇది ఒక క్వార్టరు, అదొక క్వార్టర్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఒక క్వార్టరు, తర్వాత ఇంకొక క్వార్టర్, సెకండ్ క్వార్టర్, 2 quarters, అండ్ తర్వాత ఎన్ని క్వార్టర్స్ వస్తుందో అట్లా క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి. 2 quarters వస్తుంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్ ఫర్ విచ్ క్రెడిట్ హీస్ టు బి రెడ్యూస్డ్ 2 quarters సంబంధించి రిమూవ్ చేసేయండి. GST పేడ్ అండ్ మిషనరీ 20 lakhs, 20 lakhs ఇంటూ 18% 3,60,000 అవుతుంది. 3,60,000 ఇంటూ 5% ఇంటూ 2 36,000 రిమూవ్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ తీసేసిన తర్వాత 3,24,000 ఉంటాయి. ఈ 3,24,000ని ఐటీసీని మనం క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ దే గెట్ రిజిస్టర్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దే కెన్ అవైల్ ఐటీసీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 18(1) బట్ నాట్ 18(1)(d). 18(1)(a) ప్రకారం అంటే ఏమి ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు ఇన్పుట్ గూడ్స్కి సంబంధించి, ఫినిష్డ్ గూడ్స్కి సంబంధించి, సెమీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్కి సంబంధించి మాత్రం ఐటీసీని క్లెయిమ్ చేయాలి. 18(1)(d) ప్రకారం రాదు. అంటే 18(1)(d) ప్రకారం అంటే ఏమి ఈ క్యాపిటల్ గూడ్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. Mahadev Enterprise, a sole proprietorship firm, opened a shopping complex dealing in supply of goods at multi locations, that is in Himachal Pradesh, Uttarakhand and Tripura in the month of June. It has furnished the following details relating to sale made at such multiple locations for the month of June, particular Himachal Pradesh and Uttarakhand, Tripura. So Himachal Pradesh, Uttarakhand, Tripura ఇవి ఉన్నాయి. 3 వచ్చేసి సోల్ ప్రొప్రైటర్షిప్లో ఉన్నాయి, లొకేషన్ మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో ఉన్నాయి. అండ్ త్రిపుర అంటే మనకి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్లో వచ్చేది. సో స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్లో అంటే 10 lakhs టర్నోవర్ చూసుకోవాలి, దాంతో కలిపి చేస్తుంటే. ఇంటర్ స్టేట్స్ ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ 22,50,000 7 lakhs. ఇంటర్ స్టేట్ సబ్ సేల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్టెడ్ గూడ్స్ 6 lakhs. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ఆన్ బ్యాంక్ ఆన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 60,000. ఇది మనం తీసుకోము ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇంటర్ స్టేట్ సేల్స్ ఆఫ్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ 21 lakhs and 40,000. ఇంటర్ స్టేట్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ కూడా తీసుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ సర్ప్లైలో. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద అబోవ్ మెన్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ గివెన్ రీజన్. డిటర్మైన్ వెదర్ మహాదేవ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ లైబుల్ టు బి రిజిస్టర్డ్ అండర్ GST law and what is the threshold limit of taking registration
ఇన్ దిస్ కేస్ సో మహాదేవ్ ఇన్ కేస్కి ఎంత రిజిస్ట్రేషన్ లైబుల్ వస్తుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీజన్ వెదర్ యువర్ ఆన్సర్ 1 విల్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండిపెండెంట్ కేసెస్. ఇవి ఒక్కొక్కదాన్ని ఇండిపెండెంట్ కేసెస్గా తీసుకోండి. ఫస్ట్ మహాదేవ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ డీలింగ్ ఇన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఓన్లీ హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఓన్లీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది, 22,50,000 ఉంది. 40 lakhs వరకు మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రిజిస్టర్డ్. ఇఫ్ మహాదేవ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ డీలింగ్ ఇన్ ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. హిమాచల్ ప్రదేశ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్లో చేసుకుంటే 20 lakhs కాబట్టి లైబుల్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్. ఇఫ్ మహాదేవ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఈజ్ డీలింగ్ ఇన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ హ్యాస్ affected interstate supplies of taxable goods amounting 4 lakhs. So ఓన్లీ ఫ్రమ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ఆల్సో ఎఫెక్టెడ్ ఇంటర్స్టేట్ సప్లైస్ ఉన్నాయంటే మనం కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలి యాజ్ పర్ సెక్షన్ 24 ప్రకారం. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 22 ఆఫ్ CGST Act 2017 రీడ్ విత్ నోటిఫికేషన్ నెంబర్ 10/2019 CD dated 2/7/2019 a supplier is liable to be registered in the state or union territory from where he makes taxable supply of goods and services if his aggregate turnover in a financial year exceeds threshold limit. The threshold limit for a person making exclusive interstate supply ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ యాజ్ అండర్. సో ఫస్ట్ మనకి ఎక్స్క్లూజివ్కి ఇంట్రెస్టెడ్కి సంబంధించి ఎట్టుంటుంది అంటే 10 lakhs ఫ్రమ్ స్టేట్ ఆఫ్ మిజోరం, త్రిపుర, మణిపూర్ అండ్ నాగాలాండ్ MMTN స్టేట్స్కి సంబంధించి, 20 lakhs ఫర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మేఘాలయ, పుడుచేరి, సిక్కిం, తెలంగాణ అండ్ ఉత్తరాఖండ్ యూ స్టాంప్కి సంబంధించి. రిమైనింగ్ అన్ని కేసులో 40 lakhsకి ఉంటుంది. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్ గూడ్స్లో ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ ద థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ఫర్ పర్సన్ మేకింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్ బోత్ అండ్ సర్వీస్ ఇన్ అండర్ స్పెషల్ కేసెస్తో చూస్తుంటే. సో ఎక్స్క్లూజివ్ ట్యాక్సబుల్ సర్వీసెస్లో ఉంటాయి. సర్వీసెస్లో ఉన్నప్పుడు అన్నిటికీ 10, 20 వస్తాయి. మిజోరం 4 states ఏవైతే ఉన్నాయో MMTN, మణిపూర్, మిజోరం, నాగాలాండ్, త్రిపుర ఇటు ప్లేసెస్ తీసేస్తే రిమైనింగ్ 20 lakhs ఫర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆల్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2(6) ఆఫ్ CGST Act 2017 అగ్రిగేట్ టర్నోవర్ ఇన్క్లూడ్స్ అగ్రిగేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్, ఆల్ ఎగ్జామ్టెడ్ సప్లైస్, ఆల్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అండ్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ సప్లైస్ ఆఫ్ పర్సన్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ పార్ట్. The above is computed in all India basis. In the light of the aforesaid mentioned provision, the aggregate turnover of Mahadev Enterprise is computed as under. So Himachal Pradesh, Uttarakhand and Tripura. So interstate sales of taxable goods వచ్చేసి 22,50,000 ఉంది, 7 lakhs and interstate supplies exempted వచ్చేసి 6 lakhs ఉంది. Interest received on fixed deposit వచ్చేసి 60,000 ఉంది and whereas interest sale of non taxable goods వచ్చేసి 40,000 ఉంది. Now అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత అవుతుంది, 22,50,000, 21 lakhs అండ్ 14 lakhs మొత్తం అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ అవుతుంది. కన్క్లూజన్స్, సర్వీసెస్ బై వే ఆఫ్ extending deposits, loans or advances in so far as consideration is represented by way of interest or discounts other than interest received in credit card services is exempted. Since in the aggregate turnover includes exempted supply includes interest received from banks and the fixed deposit being exempted supply is included in the aggregate turnover. For the purpose of exempted turnover ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాము ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2(47) ఆఫ్ CGST Act దట్ ఇంటర్స్టేట్ సప్లైస్ ఆఫ్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ గూడ్స్ ఇన్ ఉత్తరాఖండ్ ఈజ్ బీయింగ్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై ఈజ్ exempted from supply and he is therefore included in the aggregate turnover. Exempted supply includes non taxable supplies. Next, in the given case, Mahadev Enterprise is engaged in exclusive interstate supplies of goods from Himachal Pradesh and Uttarakhand and in supply of both goods and exempted services from Tripura. The threshold limit for registration will be 40 lakhs, 20 lakhs, 10 lakhs normal cases respectively. Further, since Mahadev Enterprise also making taxable supplies of goods from one specified special category state Tripura తో చేస్తుంటే దాని యొక్క టర్న్ ఓవర్ ఎప్పుడైతే మనం ఒక స్పెషల్ కేటగిరీ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్ని కలుపుకొని మనం ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుంటే మన టర్న్ ఓవర్ కూడా 10 lakhs లేక వచ్చేస్తాయి. దట్స్ ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ అబవ్ మెన్షన్ ప్రజెంట్ Mahadev Enterprise is liable to be registered under GST law with aggregate turnover amounting to 57,50,000 ఉంది కాబట్టి computed in all India basis. The applicable threshold limit of registration in this case వచ్చేసి 10 lakhs. Next, if Mahadev Enterprise is dealing in supply of goods only from Himachal Pradesh, the applicable threshold limit of registration would be 40 lakhs. Thus, Mahadev Enterprises will not be liable for registration as its aggregate turnover would be 22,50,000. So, threshold లిమిట్ అప్లికబుల్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ రిజిస్ట్రేషన్ వుడ్ బి 40 lakhs ఉన్నప్పటికీ మహాదేవ్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్లోనే చేస్తుంటే 22,50,000 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ మహాదేవ్ ఎంటర్ప్రైజ్ డీలింగ్ ఇన్ ట్యాక్సబుల్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ దెన్ హయ్యర్ థ్రెషోల్డ్ లిమిట్
of 40 lakhs will be not applicable, as the same applies only in case of exclusive supply of goods. So therefore, in this case, the applicable threshold limits will be 20 lakhs, and hence Mahadev Enterprise will be liable to registration. Next, in case of interstate supplies of taxable goods, Section 24 of CGST Act 2017 requires compulsory registration irrespective of quantum of aggregate turnover. So aggregate turnover తో సంబంధం లేదు. ఎప్పుడైతే సెక్షన్ 24 కేసెస్లో మనం వస్తాం, సెక్షన్ 24లో ఇంటర్స్టేట్ సప్లై చేస్తుంటే గూడ్స్ చేస్తుంటే నెక్స్ట్ అగ్రిగేట్ turnover, that Mahadev Enterprise will be liable for registration. Next, question number 29. What is there in 29? Determine the amount to be paid through electronic cash ledger for Mrs. A Limited, assuming it is not covered to by exception to rule 86B. 86B రూల్ ఎక్సెప్షన్లో రాకుంటే వాళ్ళు ఎంత పే చేయాలి అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. దట్ ఎక్స్పోర్ట్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ అండర్ బాండ్ ఆర్ ఎల్యూటీ డ్యూరింగ్ 25 lakhs ఉన్నప్పుడు ఎంత పే చేయాలి. నెక్స్ట్ బాండ్ ఆర్ ఎల్యూటీకి పోయినప్పుడు ఇక్కడ అదేం రాదు. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ గూడ్స్ విత్ పేమెంట్ ఆఫ్ IGST 20 lakhs. ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ టు సెజ్ యూనిట్ డెవలపర్స్ 10 lakhs. ఎగ్జామ్ టర్న్ ఓవర్ డ్యూరింగ్ ఏప్రిల్ 21కి వచ్చేసి 30 lakhs ఉంది. సప్లైస్ విచ్ ఆర్ నాన్ లెవబుల్ టు GST, ఎగ్జాంపుల్ ఆల్కహాల్ లిక్కర్ 15 lakhs. టాక్సబుల్ టర్న్ ఓవర్ డ్యూరింగ్ ఏప్రిల్ 21కి వచ్చేసి 100 lakhs. అప్లికబుల్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎంత 18%. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఆఫ్టర్ కన్సిడరింగ్ రూల్ 36 ఫర్ రివర్సల్ ఇన్ రూల్ 42 and 43 వచ్చేసి 20 lakhs. యాజ్ పర్ రూల్ 86B ప్రకారం రూల్ 86B అప్లైస్ ఇఫ్ taxable supplies ఇన్ ద మంత్ ఎక్సీడ్స్ 50 lakhs. సో రూల్ 86B ఎప్పుడు అప్లికబుల్ వస్తుంది, ఎప్పుడైతే మన యొక్క సప్లైస్ వచ్చేసి 50 lakhs ఎక్సీడ్ అవుతాయో, 50 lakhs ఎక్సీడ్ అయినప్పుడు మనకి రూల్ 86B అనేది వస్తుంది. సో అవేవో ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ డస్ నాట్ ఇన్క్లూడ్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లైస్ అండ్ జీరో రేటెడ్ సప్లైస్. సో ఆ 86Bకి సంబంధించిన టర్న్ ఓవర్ తీసుకునేటప్పుడు మనం ఎగ్జాంప్టెడ్ టర్న్ ఓవర్ అండ్ జీరో రేటెడ్ టర్న్ ఓవర్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసుకోమంటే ఓన్లీ ట్యాక్సబుల్ టర్న్ ఓవర్ మాత్రమే తీసుకుంటాము. ట్యాక్సబుల్ టర్న్ ఓవర్ అంటే ఏమి, ట్యాక్సబుల్ సప్లైస్ మైనస్ ఎగ్జాంప్టెడ్ సప్లైస్ ప్లస్ జీరో రేటెడ్ అవన్నీ తీసేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ హ్యాస్ పర్ సెక్షన్ 2 class 47 exempted supply 2 class 47 exempted supply కి డీల్ చేస్తుంది. హోల్ exempted supply ప్లస్ రిలేటెడ్ సప్లై ప్లస్ సప్లై విచ్ ఆర్ నాన్ లెవబుల్ టు ట్యాక్స్ యుటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఈ క్రెడిట్ లెడ్జర్ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ 99% ఆఫ్ అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. మనకేం చెప్తారంటే ఎవరికైతే ఈ రూల్ 86B ఉంటే, రూల్ 86B ఉన్నప్పుడు మనం ట్యాక్స్ పేయబుల్ వస్తుంది కదా, ఆ ట్యాక్స్ పేయబుల్ వచ్చేసి మొత్తం 99% ఆఫ్ ఐటీసీని యూజ్ చేసి పే చేయకూడదు. అంటే మీరు కనీసం 1% అన్న ట్యాక్స్ని క్యాష్లో పే చేయండి బాబు అని చెప్తుంది. సో అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అండ్ ట్యాక్సబుల్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ. సో సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ బోత్ సెజ్డ్ యూనిట్ డెవలపర్స్ నో ఆ ట్యాక్సబుల్ టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంది. సో ట్యాక్సబుల్ టర్న్ ఓవర్ ఇంటూ 18%, సో 118 lakhs అవుతుంది. మోస్ట్ యూటిలైజేషన్ ఫ్రమ్ ఈ క్రెడిట్ లెజర్ విల్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ఎంత ఉంది మనకి ఈ క్రెడిట్ లెజర్లో చూసుకోవాలి. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రూల్ మొత్తం ఎంత ఉందో చూసుకొని ఎంత ఉన్న అమౌంట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ 18 lakhs వచ్చింది కదా ట్యాక్సబుల్ టర్న్ ఓవర్. యూటిలైజేషన్ ఫ్రమ్ ఈ క్రెడిట్ లెజర్ విల్ బి రిస్ట్రిక్టెడ్ టు 17,82,000 మాత్రమే మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి క్రెడిట్ లెజర్ని. రిమైనింగ్ 18,000ని మస్ట్గా మనం క్యాష్లోనే పే చేయాలి, ఈ క్యాష్ లెజర్తోనే పే చేయాలి. సో ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఈ క్రెడిట్ లెజర్ ఆఫ్టర్ యూటిలైజేషన్ వుడ్ బి 2,18,000. సో మనకి ఈ క్రెడిట్ లెజర్లో ఎంత ఉందని చెప్పినాము, 20 lakhs ఉందని చెప్పినాము. 20 lakhs మైనస్ 17.82 చూసుకుంటే రిమైనింగ్ 2,18,000. సో ఈవెంట్తో నాకు ఎలక్ట్రానిక్ క్యాష్ లెజర్లో అమౌంట్ ఉన్నప్పటికీ నేను ఇట్లా చేయకూడదు. రూల్ 86B అనేది నాకు అప్లికబుల్ అవుతుంది. రూల్ 86B అనేది నాకు అప్లికబుల్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే నా యొక్క టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసి ఎక్సీడ్ 50 lakhs అయితే ఆ కేసులో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 30? పద్మావతి ట్రేడర్స్ ఏ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ కర్ణాటక ఈజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ సప్లై ఆఫ్ taxable goods. Its turnover in the preceding financial year was 230 lakhs and was furnishing its GST రిటర్న్ ఆన్ మంత్లీ బేసిస్. సో ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్నాడు రిజిస్టర్, కర్ణాటకలో రిజిస్టర్ అయినాడు. మన యొక్క టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది, 230 lakhs ఉంది అండ్ GST రిటర్న్స్ని మంత్లీ ఫైల్ చేస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ మంత్. In the current financial year, it sought advice from its tax consultant, DUA consultant, whether it can furnish its GST returns on quarterly basis from now onwards. So, DUA consultant advised Padmavati traders that it cannot furnish its returns on quarterly basis as the GST law does not provide on quarterly returns under any circumstances. Discuss technical veracity of the advice given by the DUA consultant. QRMP scheme కి సంబంధించి క్వార్టర్లీ రిటర్న్ మంత్లీ పేమెంట్ స్కీమ్ వన్ యొక్క టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది, 230 lakhs ఉంది. సో GST రిటర్న్ ఇప్పుడు మంత్లీ ఫైల్ చేస్తున్నారు కదా, వాడు క్వార్టర్లీ ఫైల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. క్వార్టర్లీ ఫైల్ చేస్తే ఓన్లీ 4 quarters ఫైల్ చేస్తే చాలు. సో ద అడ్వైస్ గివెన్ బై DUA కన్సల్టెంట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్. సో మీరు కన్సల్టెంట్ దగ్గర తీసుకున్న ఏదైతే అడ్వైస్ ఉందో ఆ అడ్వైస్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. విత్ ఎఫెక్ట్ ఫ్రమ్
1/2021. సో 1/1/2021 నుంచి ఒక స్కీమ్ని తీసుకొని వచ్చినారు. ఏ క్వార్టర్లీ రిటర్న్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండర్ GST law where the payment of tax is to be made on monthly basis. The scheme is known as quarterly return monthly payment scheme, that is QRMP scheme. That is QRMP scheme ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది? 1/1/2021 నుంచి వచ్చింది. 1/1/21 నుంచి వచ్చింది. 1/1/2021 నుంచి వచ్చింది. వచ్చిన వెంటనే నుంచి ఎఫెక్టివ్ లేక ఉంది. నెక్స్ట్ దట్ ఈస్ QRMP scheme. The scheme has been introduced as a trade facilitation method and in order to further easy of the processing the doing business. ఈ మెథడ్ని మనకి ఎందుకు తీసుకొచ్చినారు? ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్ మెథడ్ కోసం అండ్ బిజినెస్ వచ్చేసి ఈజీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కోసం తీసుకొచ్చినారు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆప్షనల్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫర్ స్మాల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ హ్యావింగ్ అగ్రిగేట్ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ ప్యాన్ బేస్డ్. సో ప్యాన్ బేస్డ్ చూసుకోవాలి. వాళ్ళ యొక్క టర్న్ ఓవర్ అనేది అప్ టు 5 crores ఉంటాయి. వాళ్ళ యొక్క టర్న్ ఓవర్ అనేది అప్ టు 5 crores ఉంటాయి. ఇన్ ద కరెంట్ అండ్ ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ హ్యాస్ టు ఫర్నిష్ దర్ GSTR1 అండ్ ఫామ్ GSTR3B ఆన్ క్వార్టర్లీ బేసిస్. సో వాళ్ళు ఎట్లా ఫైల్ చేయొచ్చు? వాళ్ళ యొక్క GSTR1ని అండ్ వాళ్ళ యొక్క GSTR3Bని క్వార్టర్లీ బేసిస్లో ఫైల్ చేయొచ్చు. వైల్ పేయింగ్ దేర్ ట్యాక్స్ ఆన్ ఏ మంత్లీ బేసిస్ త్రూ ఏ సింపుల్ చలాన్. ఒక చలాన్తో మంత్లీ మీ ట్యాక్స్ అయితే మీరు మంత్లీ పే చేసుకొని మీ రిటర్న్ మీ ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వేసుకోండి. ఇష్టం వచ్చినప్పుడు అంటే క్వార్టర్లీ పే చేయండి అంటారు. సో బట్ మంత్లీగా పేమెంట్ చేయాలి సింపుల్ చలాన్లో. సో ద ట్యాక్స్ పేయర్ నీడ్ టు బి ఫైల్ ఓన్లీ 4 GSTR returns instead of 12 GSTR3B returns in a year. Similarly, they would be required to file only 4 GSTR1 returns since IFF facility scheme is provided under this scheme. So కావాలనుకుంటే వాళ్ళు IFF scheme facility scheme కూడా వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Opting to QRMP scheme in GST wise, this is distinct person can avail QRMP scheme option for one or more GST income. So if it implies some GST for PAN can opt for QRMP scheme and remaining GST cannot be up to. సో మీరు దీనికి ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. కొన్ని స్టేట్లో వచ్చేసి QRMP సెలెక్ట్ చేసుకొని కొన్ని స్టేట్లో QRMP సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఉండడం. బట్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అట్లా అంటే కొన్ని స్టేట్లో కొన్ని స్టేట్స్లో కాంపోజిషన్ లేకుండా చేయొచ్చు అంటే అట్లా చేయడానికి లేదు. కాంపోజిషన్ వాళ్ళకి QRMP స్కీమ్కి అయితే ఆ బెనిఫిట్ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ సిన్స్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ పద్మావతి ట్రేడర్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 5 crores. 5 crores అనేది ఎక్సీడ్ కాలేదు కాబట్టి ఇన్ ద ప్రీసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ టు ఫర్ ఫర్నిషింగ్ ద రిటర్న్ ఆన్ క్వార్టర్లీ బేసిస్ టిల్ ద టైమ్ ఇట్స్ టర్న్ ఓవర్ ఇన్ ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 5 crores. సో దాని యొక్క టర్న్ ఓవర్ అనేది 5 crores ఎక్సీడ్ కాలేదు. ఇన్ కేస్ ఇట్స్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ కాసెస్ 5 crores డూయింగ్ ఏ క్వార్టర్ ఇన్ ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇట్ షెల్ నో లాంగర్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఫర్నిషింగ్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ క్వార్టర్లీ బేసిస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ సక్సీడింగ్ క్వార్టర్ and need to be opt to furnishing of return on a monthly basis electronically on the common portal from the first month of the quarter. సో ఎప్పుడైతే మనం ఎలిజిబుల్ అవుతామో దీనిలోకి ఆన్ రిటర్న్లీ బేసిస్లో ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ మంత్ కావాలంటే సక్సీడింగ్ క్వార్టర్లో నీడ్ టు బి ఆప్ట్ ఎప్పుడు ఆప్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫర్నిషింగ్ ద రిటర్న్ ఆన్ మంత్లీ బేసిస్ ఎలక్ట్రానికల్ అండ్ ద కామన్ పోర్టల్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద క్వార్టర్ సక్సీడింగ్ క్వార్టర్ డూయింగ్ విచ్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ ఎక్సీడ్స్. సో మీరు ఎప్పుడైతే మీ టర్న్ ఓవర్ అనేది ఎక్సీడింగ్ 5 crores అవుతుందో ఆ ఎక్సీడ్ అయిన 5 crores మీరు ఆ క్వార్టర్ నెక్స్ట్ సక్సీడింగ్ క్వార్టర్ నుంచి కంపల్సరీగా మీరు నార్మల్లో పే చేయాల్సి వస్తుంది మంత్లీ రిటర్న్లో. నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం.